wait. It's live now. Saka tiri kusangana ku YouTube uku kune T the two to the T's of the T's. Ndiri kuningira. Oh no, this. Okay. Hi guys. Hello. Join us live now. Nothing to gossip. The gossip to the gossipest of the gossipers. Yes, Mfaro Joy. We are YouTube mese ndo kwandiri kukuda ndangoya panapa kuti ndikudze kuti tikuenda YouTube mazwa. YouTube ndatoitanga so ndakushare ku-YouTube handizi. I don't even know how to share it better. I love you guys. Taps ina ndabasa newenini mwana wangu ndiye ndotori nebasa naye. Tula Pechuluta, I loves you. Ade ku YouTube ndo kune madhira chese. Most ndanga ndichiona nengiri ndanga ndichiona I was looking at the previous ma video ana maititi naziso. You know kuti paya pakanga patoita ezvokozororonera. Hayesi zororo. My friends, how's you doing? So guys, good morning. Gatisangane ku YouTube naye. Gatisangane ku YouTube. Ende ku YouTube because ndikuloada ku YouTube onai. Chakatochaya. So titori pa YouTube as we are speaking right now. Ndini uyu pa screen. Uyai ku YouTube titaure nyaya because I got some tea. I have some tea. Yes. Hold on guys. Anankomo. MVP. This our my C junior manje. Kana ndikafa. Yes, my nini Joy. Mufaro antichiera. Mribopo. You see tatoko ku YouTube. So you guys go to YouTube, search for Rutendo Loveness Summers. I have, I haven't been on for a couple of weeks. I've been very busy with life, whatever the case. You know, but here we are. Go. Let's do it because I have some tea. Things have been happening on this internet streets. Posani Road. SUP. Please. And YouTube. My C junior Mufaro highest performance now. Pane competition is serious. You understand? Pane competition. Mupunga water, you understand? So guys, and I go YouTube. Tete Kamfi, go to YouTube. Tete Kamfi, Liz, Memory Javangwe. I love you guys so much. Ndawuya ku Facebook kuti ndingokudza kuti tiri kubatika pa YouTube. Uyai ku YouTube. I have some tea. Zvese zvangashitika during the whole couple of years. Pese pananga ndisiri available, I am coming to talk about it because you know what? I am the one that is uncensored. Freeman, how you doing? Ku YouTube ndo kune diri rese. Uyai ku YouTube. Ende ku YouTube. Let's go to YouTube. My YouTube channel, you find it on Rutendo Sismaud, Tetemaud, however the case. I love you guys. Let's go to YouTube. I've been very busy lately, trying to take care of me and trying to just be myself. And YouTube. Go and look for Rutendo Loveness Summers. Let's go find the YouTube channel. Because in the net, tea, I got the tea. I got the tea. And we saw it pan up. Let's go to YouTube. Memory Figures, Perinika, Bridget Mabuda ku Facebook. I love you guys. Tandi ku YouTube. See you Film Chongwe. CR, big shout out to you. Oh, you like these earrings? Oh, thank you. I wish you were close by and I would gift. You fika njani Lois charge ka
That same chick, I love you, baby. Antichihera muri boy here, Eva nice gatawa sisi muri boy here, Antichihera, Wimbai Fusire, Tula B, I love you, I love you. So guys, it's been okay, sakatese takwenda ku YouTube. Takwenda ku YouTube anditi. So I'm gonna cut off ku Facebook and munoona zvandoita manje. This is how I do it. This is how we do it. I love you guys so much to the point whereby I I love you guys. I've been very busy. Mrs. C, when we farai one nyasha dzakandiwana wokani. This nyasha found me. Anyway, ndateganya ndikiti VK King and go YouTube. Let's go to YouTube. Michael Mangenje homeboy. Ndepi homie. Go to my YouTube. We are going there and we are going to chew the cheese together. Go YouTube. This is me here. I thank you guys so much for coming in, and I want to say welcome back to Rutendo, keeping it real now, Rutendo Loveness Summers, and we are doing the current event. And here, let me just put a disclaimer. Uncensored. Panapa, we talk about it all, and nobody is exempt. Panapa ndepachi nepa Summers. Summers vanozviti maisi. Pa community. Varukupisa vachinzi maisi. This is who you're speaking to today. Let's just go in there. Tete Kamfi. And go YouTube. Winnie. YouTube. Let's go to YouTube because I'm already there and people are waiting for us. I love you guys because I have to use this phone for maisi, no even makeup, you know what I'm saying? Graham Romano, let's go to YouTube. And YouTube, guys, call your friends, tell them we are going to be sipping on tea. You drink tea, I drink some stuff. It's like green. Let's call this green tea. My C for life. My C for life. Anyway, guys, go Facebook. I'm about to cut it off. I love you guys. I love you. And let's go to YouTube now so we can start chopping. Guys, let's put a disclaimer. To save our issue. And did so you understand what I'm saying? Guys, I want to thank you so much, and I really appreciate every moment that I sit here near me and we talk about things, and muchindi appreciate and kunditolerate zvandinoita zvandinoende kwandineka kusakwana, you know. But it's not me. Well, my C is a normal woman, but kana ari rutendo muchidhilana rutendo ihondo pataundi, that's what happens. So I know you haven't seen me for a while. What happens is I'm very busy lately on my work schedule. Zvakanaka here. Pana my love my likes and I don't like it. It's Mike Rudolph and Tichiera again Anta. Yeah, you know. So guys, it's been hot on the streets. It's been hot on the streets. You guys know it's been hot on the streets. Kwanga kuchipisa kuma streets and ndandane time ndisati ndambodini ndauya. Tete Kamfi, I love you. I love you. I love you. I love you and I will love you forever. Amen. So guys, you know it's been hot on the streets, right? Mr. Steve, okay. Pane murume ari kutonga akandipa zita ndikamuudza kuti zita rako handichafida, handiriregi manje ukaita zvemunyama izvizvi. Okay, so guys, on current events today, my name is Rutendo Loveness. Muchirundiziva iri light harisi kunyatsondipa justice, risei riri kunditocha zvisiri izvo. Ndiri kuda kunyatsoti kedekede ndichionekawo. How do I see myself and look better and feel better? Guys, does it even make sense? Because you know, change I say, I'm not trying to hapo man. Is that what I say? I'm African. Is this better?
So my streets on Facebook have been running. Facebook is ghetto team, ghetto team, ghetto team, ghetto team, ghetto the team zaimauko. Okay, guys, cheers to a beautiful week. Saturday, here we are. Cheers. I love you guys and I appreciate you all and thank you for coming. Let's chew and let's drink some tea. Tichinyeya tichitaura zvanga zvichiitika. Anyway, before I go anywhere further, I want to wish a happy birthday kuchi mfana, kuchi mningina changu Ana Nkomo. I want to wish you a happy belated birthday today because you mean the world to me and you're very special to me. Daddy Bay Casper, same story. Anna and Daddy Bay almost same WhatsApp group. Same day, but I want to wish a happy birthday to these two special people in my life. Anna Nkomo, Casper. Apostle, however you call him, for me, I call them Apostle, whatever. That's it. Auntie Chiera, it's your birthday too. Happy birthday. So let's celebrate birthdays when we can. So, I know the last time I was here, because I was talking about, what was that? What was the last topic I was here talking about? I just got a little busy, so I just never got to finish that one. That Bofana guy who was stealing people's money, and I left it at that because in Angani City it was a very busy week, and I hope somebody understands that it was a very busy week. So I was not gonna deal with that at that moment, but once I get back to it, I will get back to it, and I will be able to deal with that situation as a case. Keeping it real, but at the same time, Twabam saga, their brother Simba. Simba is the brother of the Twabam that did the Twabamist of the Twabams. Wakaita issue manji. Mumakuo, mumukufamba, mumukuraida, mune baskuru, ne bisako. When you are riding around on your bisako, you kind of come across a situation whereby ukusangana nani, nemfana wani ngitini wachobuno. Wachobuna andimukandastenda kana nchichobuna kuti ndikurewe Twabam's brother mbo ainzani Simba ainzi Simba anditi Simba wakataura kuti wakaitwe shipped to Cairo kunozi anga aendeswa kuIjipita. Oh, okay, South Africa, somewhere in South Africa. Oh, ashipiwa vaendeswa kupiko South Africa. Aendeswa South Africa, guess what happens? You know, this is me, my opinion as a diaspora, and like, please, I'm going to put a disclaimer. Sometimes under influence, blame. Don't take it kuti ndindataura. Unotaura asi rutendo ndiloveness. Kamfana kachoka yake. Asi my see. Please forgive me if I say something that doesn't go according to your records, okay? Kana singurupindirana nemi. Saka chandinoona ngezvekuti muningina Simba. Mukoma Simba, mukoma kana kuti muningina is apparently kwazi kuti older, but behavior yake inotonga muningina. So wakaunziwa kudiaspora kuSouth Africa, wakaprocesswe border, whatever, however it happened, wakabatsirwa wakadini, akaunzwa, achibva aunzwe panzvimbo, achibva asiwe panzvimbo, and this one happened to go on and mind business rake. Mukuunderstand zvendikutaura. Sabina muzukuru wangu ndokuzivai vanhu munotaura rafu dzisingaiti pamunhu uyu. Muzukuru wangu mbuya uyu, please stay out of my way naSabina. Sabina muzukuru wangu, and in real life stay out of this. Mukaona tichitukana siyai zvakadaro, please don't try anything that will get you under the line of fire, because we can do it all by ourselves. Too. Anyway, love you Sabina. Welcome. So this mfana wao, this big brother of Twabam, shows up and says mkoma wangu akandiunza diaspora akazondipa mari this. And I didn't follow. The most I remember is he came akataura zvakataura achifumurisa hanzvadzi yake, which is fine. But what I'm about to say is vanhu vasiri kudiaspora mukaita raki rokuti hama iri kudiaspora yako yambutsa bridge zvisina kuswima
Mina ndimbojowa please. Pane zviri kuitika. Pane zviri kuitika. Ukaita laki rekuti hama yako yakuyambutse bridge zvisina macrocodile involved zvokutoti watokwidzwa wapfudzwa wayambutswa. Please appreciate these people because what happens is Simba crosses over. Acrossa over. Ndisimba here. Munatsi time chinditaurira apa tizvozvi zvimukanwa makaoma manje handina chekumedza. Handina munatsi sani, handina chekumedza, ndine problem yacho yekuwandirwa ngemate mukanwa, but this time hamuna manje, ndo problem yekuita ndiri masana ndikuite dry kofefe yakauya kai saka zviri kunetsa mukati memukanwa. So what I want to say, hi guys, those that are just coming in, I love you. Just join us and let's just have fun. Itemburi yakarebesa iyi saka indionesi manje kuti ndakanaka sei zvinhu zvacho futi time. Anyway, let's try that. So Simba brought to South Africa from Zimbabwe by big brother, by little brother Java, who is apparently a successful brother. I was South Africa, sponsored to everything, I guess, according to what I've been told. Sponsored to all these good things. Apparently sponsored. But asponsewa echivaenda vadini vacheto South Africa chakaitika ngechekuti handizivi chakaitika ngechekuti kudini to the point yokuti Simba wakagumbuka echibva abuda pasocial media echitaura kuti mukoma ngaanditsvakire tiketi rekuende kumba. And I say, if I help you cross over, please understand my situation. If I help you, this is a message to you all, vanhu vari kumusha or vanhu vari somewhere else who have gotten help from their friends that have managed to tengesa mbanje dzavo akaita sana. You understand what I'm saying? Okay. Vakaita lucky rekuti even if I'm selling something zviri kundipa mari kana ndiri kusengesa pakati pemakumbo mbutu imbota ikambutu. So whatever the heck I'm doing, if that's what I'm doing to make myself successful, ndikakubatsira ndikakuti crosser over, don't make me feel like I'm responsible for your well-being, because I am not. I am really not. Because what I am is Rotando. Ndiri loveness, handisi responsible for your well-being. So kana ndakubatsira kuita crossover, I'm not responsible for your ticket back home. If you need to swim back home. Dzokera kumba uchiswim. Dzokera mukona chinhu chakudonha manje ndo problem yandoita nezvinhu zvemaelectronics harisati ndaane hanging hasati ndaa very well. So exactly, so nyaya yatwabamo nasimba ini ndakaona paita confusion yandakaona mostly is like pakaita munhu akafunga kuti akapinda pasocial media achaita achaoutisa imwe brother. Inini hangu as much as ndisingafariri chigonzolo gonzo akabatsira brother yake kubuda muZimbabwe kuti iende kuSouth Africa and even helped him to the point yekuti gonzo's brother hanzi ane vana vamwe 10 11 gumi newhat muri kuandastenda zvandikutaura ndikutaura shona gumi ne1 whatever that case is. Anyway, so Simba bamnini bamkuru ndisimba bamkuru, I don't even know what to call that one. So what I'm going to tell you straight up is vanhu vari kudiaspora, they are not your saviors. Vanhu vari kumusha, we all have the same problems. What I have figured out is vanhu vari kumusha, don't be too dependent on vanhu hama dzenyu dzakabuda, because takabuda kudaro titori nemaproblems eduwo. Togona kunge tisingakutauriri chichiluka nice because hembe dzakachipa kuno and magoodwill ndasindapfura nepagoodwill ndichingopfuro ndichienda kwana ndichienda. Zvandaona ngezvokuti vanhu vari kudoneta hembe dzekutengesa nechichi pagoodwill zvakawanda. Saka mukationa tichirarama lifestyle yedu, haikona kufunga kuti kwanzi tiri kurarama lifestyle iyi. Not all of us go to the stores and buy these things. Okay? Handidi hangu nemasoko angu mirai makadaro ndipei 2 seconds. Raundijairira. Handidi. So what happens is people see us
munotiona tichirarama. Ini ndakanzi musi unoyu ndakanzi hanzi ndiri homeless, and ndozviziva kuti zvakabva nekwaMary Dhungu. Hanzi ndiri homeless. Handisati ndamboita homeless muno muAmerica. One thing I will never be is homeless. Andimupfekere magirazi because I'm about to talk nonsense. Muri ready here for this session, vanhu vaMwari? This is a session isingadiwi nevanhu. Muri understand? KwaMary Dhungu mani KwaMary Dhungu dongido. Aiwa atyikisa munhu atyikisa avhundise munhu useni. You understand what I'm saying? Akuda. So, what I'm about to tell you right now is something that's going to be a truth to the heart. Hey, you know what I'm saying? Answer to you, homeless, nini. Yeah, okay, thanks. But at the same time, let's keep going. Vanhu vasiri kudiaspora, this is a message to you. Kana musiri kudiaspora, musingambobuda muboda reZimbabwe. Please understand the situation yevanhu. The people that left are daring, in English, daring, to leave and go to South Africa, and go to Malawi, Kulilongwe, and go to Zambia. Left their families and left because they are daring enough. You didn't leave not because you were stuck in that place or nailed to it. You didn't leave because you just are not daring enough like us and them. Saka, please understand the fact that kana mabuda, they're even in a worse position than you. Imi muri pa ground, iwo batori kuma outskirts uko kusina kana munhu one. This is a message yekuna Simba we kwa Java. Right? That's his name, right? Tete Kamfi, I get it. Don't worry, I'll put you here. Hanzi ndiri homeless, zvakabva kuna Mary Dhungu. Ndotozviziva because ndiye munhu akatanga kundifonera nenyaya iyoyo achitaurira munhu iyoyo. She's phony and fake, and I'm not even going there. Anyway, let's go back to the topic. I'm not going there. So, vanhu vari kumusha mukationa, we are out here, and if anybody that has a relative in the diaspora that has sent them a penny, take time to call them and appreciate them and say thank you, because Maria diaspora inorwadza kuiena. Muri kuzvinzwisa hama dzaSimba, javalijo jajajaja Simba hama yainhingirini yacho buno. I'm just going to tell you this right now. This is how it goes. Vanhu vasiri kudiaspora vakaita munyama, handizivi kuti munyama here kana kuti makaita chipo chekugara kumusha, zvinhu zvibva zvatanga kuendeka kumusha, zvibva zvatadza. Vanhu vese vari kuZimbabwe, vari kuAfrica, vane hama dziri kudiaspora, start appreciating your family members that have sent you a penny. Munozviziva here kuti kune vanhu vakaenda kudiaspora vakanochona because they didn't want to deal with the crap yekunetswa nehama. And the problem amunoita is you actually think kuti mari inonhongwa mutrain kana wauya kuno. No, inoshandirwa. Mari inoshandirwa kuno kuAmerica, mari inoshandirwa kuBritain, mari inoshandirwa kuRustenburg, kwana Mary Dhungu, kuSweden kwana Tate Dhungu, inoshandirwa every corner. It's worked for. So if you have a family member or a friend that's gone to the diaspora that have sent, mune problem yenyu one yekuti you feel like it's an obligation kutumirwa mari nevanhu vari diaspora. No, please take it. It's not a life insurance. Kana watowana kuyambutsa, appreciate the fact that somebody has actually done that for you. You understand that? Take my word. It's not easy. And vazhinji vanhu vari panapa vari kudiaspora, they are scared to tell you guys kuti you can't keep doing this to us, because the fact is munozviziva kuti the number one people vanoti insult isusu kuti hanzi hamuna dzimba kuAfrica, hauna kana imba. The reason why I don't have a house today is I've tried to put my family first and my friends first and the people that I thought mattered first, who I should not have given a whatever. Yara ine dzimba 10 if I wanted to do it. 10.
right now kune chirwere chiri kunetsa ichi chekukosora ichi besa wanetsa. I'm just gonna be real with you guys because nobody else does it. And please understand, this is not directed to my family because I don't have these issues with my family. This is directed to people that have not been able to speak. The thing is, people are so reserved about this topic, but they want to talk about it. But the truth of the matter is, diaspora, take a minute to give a virtual hug to the person who has been feeding you especially during right now. Even for the first 5 years, diaspora, appreciate them. And please don't make it a priority to receive a money. Simba is not your brother Java's priority, and he doesn't have to send you back home. Because he wants a better pastures. But I will bring a chitungwiza kunonzi kusvikwa wanga ari kupiko Simba wacho, and I'm trying to understand where the heck is Simba. You don't bring chitungwiza ikoko ku East London and expect kuti chitungwiza ichashanda ikoko. You have to get up early in the morning and go to work. Chino uita kunge zimombe rine 36 years rakarara mubhedha ramai nababa. That is not fair. I don't care where he gets his money from, but he's not your responsibility. You are not his responsibility. You're a grown man, and it's time for you to cater for yourself. And kana wakamirira kuti brother yako ikudzosere kumusha, I think it's time for you to start walking home. Vanhu vari kudiaspora, they struggle and they suffer and they don't know how to tell you guys. Ndira kukudzai chokwadi chekuti vanhu vari kudiaspora Gwenny Yab ivai panapa kana musiri kumurubhoi kana nepanapa mungorinyora. The moment you're writing boring, you're counting into my minutes muchinyora boring. Gwenny, just go panapa tibloke vanhu tokusiyai muri panapa muchishotwa. Gwenny Yab, what are you saying? I'm not saying anything. I'm not reading what you're doing right now. Let me leave you alone because I don't have time for you, okay? Let's leave you alone. If you want to stick around and continue to get bored, stay here because we're doing just fine. Anyway, Simba Java, your brother is not responsible. As much as ndisingamfarire brother akanyanya because I'm fake juicy. Chacha fake juicy mukati member. Yes, when you don't come here and talk about boring, if you are being bored, you just exit and you go away because it takes a matter of a click, and you is out. Okay? You don't come and write boring, and if I see it, I'm gonna address you because that's what I do around here. We keep it real around here, baby. You either stick around and get bored or you exit. That's it. I don't know where you're from, but thank you for being here anyway. I appreciate you. So guys, if you're in the diaspora and you have someone, if you are back home and you have somebody that's been catering to you, at this point, honestly, especially right now, don't piss anybody off. At this point, Caroline, don't piss anybody off. Musatombo pisa off vanhu vari kudiaspora because zvakaoma. Vanhu vazhinji havasi kutambira. Vanhu vazhinji havasi kuwana mariba. Saka mukataure zvenhando, munhu kutokanganise metsi dzacho dzese because vanhu vakawanda vari patrumble, ende mari yatiri kutambira nguva dzinedzi imari yehondo. Kushingirira kuenda kubasa takavhare minutes. Muri kuone mapundo aya mamaski ekuchina aya anenge ane zvimishonga zvisiri izvo. So mukaona utori nehama iri kudiaspora iri kushingirira iri kutumidzire $5, appreciate that hama. I say thank you. It's time to give a virtual hug to your family members that are in the diaspora that are sacrificing for you at this time, because ndira kutaura chokwadi, it's not easy. Zvinhu zvakawanda zvatirikwanisa kuzviitira zvatisiri kuzviitira because we are sacrificing that 30 cents yatiri kutumidzira kuti mudini imi murarame. Give time. Isai malove nemalikes. Put your love and likes imo mu comment section. This is a time to say thank you and love those people who are in the diaspora who are sacrificing their lives to give you $25 for a hamper. To give you $25 yekuti utenge nyama. It's not easy right now because people are not even earning money right now. People are not even earning money. And I was so hurt and broken to hear what that Simba guy is talking about. I'm not saying I don't know about the family dynamics in Mumbaumu.
But the fact is, even if I'm wealthy, please give me a chance. I'm a grown-up woman. The thing is, even mwana wangu ane 21 years old, she has to cater to herself. If she's not working, anotokumbira kuti mama ndikumbirawo chakati. I don't have to. Officially, after 21, she's an adult. I don't need to cater to her. Saka inini ndofanirwa kuuya kuno ndogara upenyu hwese ndichiraramira mhuri iri kuAfrica nokuti upenyu hwaita sei. Ma-Africans ngatigadzirise, whether they are in South Africa or in Mozambique or in Namibia. I'm speaking for the diasporas right now. Please understand kuti everybody, after we left home, we didn't leave home to come and work for you guys. If we do it, please give us a big hug. Let us feel the warmth. Give us that big hug. Let us feel the big hug and understand that you are appreciating us. You make us feel like it's a responsibility to take care of you, and it's really not. It's not. We don't even have to care. Do you know that there are people that have left home and never even called back home? They went and chona over there, wherever they chona. The chona meaning they went and never turned back an eye. So if you have a family member that is still appreciative and is still calling home and is still catering to your needs, please give them a virtual hug right now, because they need that hug, because what we go through every morning. My bills edu, they are 10 times more than yours. My bills edu are 10 times. Izo zvindabva kuendesa motikari yangu ku oil change, wheel alignment. Mavhiri ndakaisisa mataya manyowani last week, $780. Ndikaendesa ku wheel alignment ne oil change nechichi nemawiper blades, that's almost $200. That is very important. But you know kuti motikari yangu yanga yakufamba ichiita kunge munhu ari kutaura mukati memotikari, because I have not done what is supposed to get, because I'm trying to prioritize. I'm just talking. This is a very sensitive matter. We should have been a subject of its own, but I'm just trying to say it because I saw this whole Simba Java thing. It's unfair. Kuti vanhu mugare kumba kwamakagara muchigara makagarira mabhora achidziya pakati pemakumbo, zvimwe zvacho zviya zvavasina mabhora vane zvakatsemuka, makagara zvichisina mvura, makagara ipapo muchiexpecta kuti ningi uchatumira, and mukasatumirwa makutoita attitude. Kucrossa border haisi nyore, number one. Lifestyle, vanhu vari kurarama, vanhu vari kuenda, vari kucrossa border vachienda kunopinda muchihure just to take care of the families. Give someone a virtual hug. If you are a recipient of money that has come from the diaspora, please give someone a virtual hug right now. And mukasatumirwa, don't get angry when you don't get that money, because you don't even know kuti munhu ari kurarama sei. Give someone a virtual hug. If you are a recipient of money from overseas that you have not worked for, and you have not been able to understand kuti mari yabvepi, kune hama yako yakaenda overseas, or a stranger who send you money, give this person a virtual hug right now, because they deserve a virtual hug. Mari yekuno haisi nyore yekuiwana. This first topic is inspired by Simba. Kuchitungu is another one. That guy, he looks so lousy and clumsy and dumb, talking about Ndukuda. What was he saying? Start walking home, my brother, because I think you deserve to walk home. You're rude. Okay, I hope my diasporas, I stood for you at this time. No one even asks how you're doing. No. Most of the time, to be very honest, my phone calls are no one. Hi, musoro wangu uri kurwadza. Ndoda kuenda kwa doctor kurudiwa 45 rands, 45 whatever the nonsense. That's the most you get. Chakazoti chachkoka. You get a ton of phone calls of problems. And like I say, disclaimer. I'm just speaking for those that can't speak, that can't say exactly what they need to say. But variku diaspora, you understand me.
vari kumusha vari kunzwisisa munhu utoziva kuti ndiri kuti chi. Do you know kuti vanhu vari kumusha, some of them even live better than us because you're sending them a penny here and some of them are able to squeeze a penny from so many people through social media yakaipira kuti chi. Munhu akakuti ndipo $20 ndipo chi, munozviziva kuti chinorwadza ndechekuti munhu anokufonera achikutaura kuti ndipo mari yedrink, iwe uri pashift, you can't even afford the drink, but munhu ari kuda mari yedrink from you. It's so painful, it hurts. It does hurt. Ende munozviziva here kuti ndakamboitirwa staira yekunzi ndatumira munhu mari zvikanzi, you remember time yakanga ichiitwa I'm not gonna go there because munhu achanogona kuzvibata kuti ndiye wandiri kureva. Ndakatumira 200 was it $150 ndakatukwa kunzi madi matumira round figure 200 because haisi kubatika mari mubank. Vatonitaura kuti havakwanisi kundipa, and I was like, really? How about I cut off the other $50 and give you $100 and you just go ahead and collect $100? Would you be happier? Vanhu vari kumusha, learn to appreciate and don't make it feel like it's a right kuti vanhu vari kudiaspora vakupei mari, because it's definitely not a right, and it's not a right. I'm going to tell you today, it's not a right. We don't owe you nothing. Umwene wakakura akasvika paage level yekunzi an adult. Ndine vana mukati meupenyu hwangu. I'm a mother of 5 vana. You don't ask me how I did it. 2 biological and 3. Don't ask me how I did it. It's a responsibility yangu ini samai. Handifoni kumusha kuti ndipewo mari vana vangu havana mukaka. If I can't call you and ask you for money, then please understand the fact yekuti ndikakwanisa extend a hand and give you 50 cents. Say thank you and let me feel appreciated. Munozviziva here kuti, do you understand why I have not been on live these days? I picked up a second job. So this is how it goes. Ndinoenda kuma 12-hour shifts 4 days a week. Okay? I leave home at 7 in the evening, go to work, and I work 7:30 p.m. to 7:30 a.m. Okay? Take a break from 7:30 to 9:30 a.m. 9:30 I'm heading to the second job, that is 9:30. Hama dzinodiwa tinoswera mumabasa. That's why I'm saying give a virtual hug. Give a virtual hug to that person that's been giving money to you, that gave you $5, that gave you $1 and a dime that you did not earn. Because vazhinji, when all you do is sit at home and sit there and text nemari dzamnematumirwa nemadiasporas, you're sending texts back and forth talking about ndipe mari yechakati, you giving doctor bills, some of them fake, muchityoka makumbo, muchityoka ruoko rusina kumbotyoka just because you think you can. It's not right. Give a virtual hug and love the people that are giving you a dime. Especially right now, a lot of people are not earning any money because of this diaspora stuff. This whole Carolina Akawiyawe. So let's understand the fact yekuti people are not always, it's not, the grass is not greener. You are lucky that you have someone akakrosa ane hasha dzinofradza kwe, ane shungu, ane chipo chekuti akashinga kuti rega ndisimuke pamusha, ndisiye musha, ndiende ndinoshandira vanhu ndinoshandira, ende ari kuita simba rekudzoka back mubrain yakachifunga iwewe. Anyway, I'm gonna leave this one alone. I needed to speak because I know that people in the diaspora suffer and struggle. Munozviziva here kuti totukwa isusu kuti kana taenda kumusha tichigara mumahotera, anogara mumahotera anozviti ane mari. Hatizviti tine mari. We're doing what works for us at that moment. And sometimes kana tabva kumadhodhas aya kwatopukuta madhodhas nekudidi, tichidawo a break from this whole nonsense, and we want to try and forget kuti kune zvinhu zvakadaro. We do this for you. Okay? We do this for you. Vanhu vari kuita mabasa akaoma mukati meupenyu. Honestly, tiri kuspenda days and nights away from our children, away from our loved ones, just so we could cater to you guys. Okay.
Thank you. Dear relatives, I did not give birth to you. Love 777. I agree with you. No, why are you my responsibility? And at least appreciate the little bit that I can do for you. Anyway, let's go to the next one. What? I get it. People are just mean. Anyway, I wanted to speak on behalf of all these people in the diaspora who just really can't say much because munonyara and munotya kuzo stereotype and munotya kuzonzi akazoti. But I'm going to speak for you guys. Varikumusha, give a virtual hug to anyone that has given you a penny. They're not responsible for your life. They're not. They have their own lives to live. Like I told you, we all have things to do. My bills, they are triple or 10 times more than what yours are. But you have so much expectations, as if in Ribaba Ogona Mayako. Mostly siblings. Find your way around town, guys. Apa wapedza unzivhure kwacho uri kukumbirwa mari yacho yechihure kuti hanzi ndibatsiro ndipo mari yechichi ndipo mari yechichi apa wambonzi hure you understand zvisi chinzi akupiko ari kuita chihure kuamerica. Ndotrai kugadzirisa kuti chilaiti chiuye kumeso mari ndoda kuonekerwa ndageza but andakuzora the zorings. So guys, on this whole situation, if you have been helped by somebody who is in the diaspora, whether ari kudiaspora akangokurosa border nemakumbo ari paMozambique, ari pamaputo apo pachishisha across the border kumuchinjikoko, ari paSouth Africa apo, ari paLilongwe apo paMalawi, ari paZambia apo, ari kupi, wherever they may be today, and they have helped you with a pen, give them a virtual hug today, because zvinorwadza kushandira mari iyoyi kurara usiri mumba and you give it away to a family member or a friend who barely understands how are you making this money, whether they are out on the streets prostituting, whether they are out in the nursing home vachipisika kumashure kwechembera. Understand the fact here, Kuti, they are doing what you couldn't do. You are not daring enough. You had an opportunity probably 10 times over to leave the country and go somewhere else, but you didn't do it because you're not daring enough. Give a virtual hug to your family. Let's move on to the next best thing. I love you, Mr. C. I love you, Mr. C. He's here somewhere. So guys, that's done. Iyoyo ndo yanga ndichida kubata. Simba, is his name Simba? Anonzi Simba ere amaya chava. As much as I don't like chihama chako chinopfeka juice mukati memba muri kupisa zvekupisa zvaizva, I think you need to figure your way around town. You've been helped and you need to figure your way around town. Your brother doesn't owe you nothing, not because ndiye akakubatsira kuuya kunhingirini. When he have, I love you too. Not because he helped you come. He tried to rescue you out of poverty. And now it's his problem that he rescued you out of poverty. I think anyway, let's give that one out. It's done. Anyway, on the streets. Tapedza serious. Tapedza nemi so. Ndobvumirwa kuenda toilet. Ndobvumirwa here, taurai kuti ndobvumirwa here kuenda toilet. So there's a new one. Hanzi, I listened to a show on kuna anonzi Andy anonzi amuridzo kwanzi vari kurwa na mukoma, what's his name, Dewa over a woman anonzi Karo. Ndo vaya asisi Karo ndo vaya venhingirini vechinhu chaicho chakaona chinenge zingushitirira ndo here kana kuti hakuna munhu, because apparently pane kafight kari kuitika between anonzi mukoma Endu na mukoma, you know what I'm saying, Dewa. The Dewa is fighting the Mridzo Baba Kikito na Dewa vakanyengerana panhingirini pa one center, vakadhumana pachichi wet one, and when they doomed each other, inini totaura nechishona chine chirungu mukati because ndakafoira
you know, would you understand? So anzi baba kikizona nadem deodo vakadhumana pachiwetu 1 vadhumana pachiwetu 1 pari kuitira malive because baba keso is trying to say kuti kwanza hanzi Kero is frustrating him and he wants her to leave him alone, but war haisi kutombonyanyoita unge handizii nyaya yacho. Please understand my situation. Ini ndiri munhu wemakuhwa, zvinhu zvinotopuhawo ndichipuhawo, but muridzi utori neproblem. Yes, yeah, I get it. Nyaya dzacho dzakawandisa dzina endu. Anyway, kuri kunzi endu, unonzi endu. And the Endu found each other with the Dewa, vakasangana pachiweti. Vadhumana pachiweti kudaro, pane kahondo kari kuitika. And chiri kuitika ngechekuti zviweti zvinorwisanisa. I'm just gonna tell you now, imi madhodha ari panapa ari kuwacha, ibvai mataurira namai enyu kuti musapindire pane zviweti. Ibvai mataurira nababa enyu nanasekuru enyu kuti pane zviweti musapindira baba, because it looks like parofanwa musikana haana kurohwa kwaari kuitwa in terms of this one really haasi kuaffectwa ngezvakawanda, but chendiri kuona ngechekuti ari kuitirana malive, and malive achari kutoshow up kuyoutube. Saka ini I'm staying out of it because ina handinowo nditori nemarights angu samaisi ekuti I'm exempt out of this one. Kwanzi zviweti zvirusangana, pane chiweti pakati pe 2 people, the Endu and the Deodo. Zvirusangana apa pakati apa pane chiweti. Ani muri kwandasende zvendutaura. Chiweti chinotonga, but at the same time I understand that these people are going to feel. Is that the shape? Chinotonga achisuita unge chiweti, but at the same time you understand zvandiri kutaura. But chiweti chinotonga because this Kero apengesa vanhu, they are doing my life back and forth, and ari kuitikira kupi, you understand? No, and he's not and he's a socialite. No, he's a musician. Please, anoimba mani. He's a very good artist, and I've listened to a lot of akaimba that song. You know, Zenze varume Zenze. He's an artist. So, but and asiriyo kumbotiza mukadzi ere and muridzi asiriyo kutiza mukadzi achibva aenda akanokempa namugirlfriend vayo ane tunhu twawo. Ndiye dreadlocks ndibatsireiwo kutaura I know kuti munoziva ndinotaurisa, but I can't be talking to myself the whole time. Ndiye here enduza wekumbotiza akaenda kuna mugirlfriend vanga vaine that beautiful lifestyle and the next minute wekuzonzi anzi mukadzi aenda kung'anga akazoti yeah, you are right. Uyu shashai mukadzi uyu kawa utori uri kuAmerica, and he's got these 2 zviweti 2 izvi, maybe one chitori chipfupi kupfuura zvaunoexpecta, patori nezviweti 2 zviri kufaitire mukadzi uri kuTexas. And the truth, ndiye Kero wacho here? Please confirm kuti ndiye ndisati ndaenda deep in, because ndiye Kero wacho une manudhunudhu zvakambobuda recently. Uya chichecha chinoita unge chibet kuita unge chiremwaremwa. Taurai, can someone tell me kuti ndiye Kero wacho uri kurwirwa? Ndi Kero here? Is this the Kero that we're talking about? WekuTexas? Someone say yes. Is someone say yes so I can go deeper? Nditaure nyaya yacho. So kana ari Kero wacho uri kuTexas, chiweti chakachitombonakidzi chinenge dziso rangu iri rakavharwa hafu kudai izvi. Muri kwandasenda chiri chiweti chemunhu, hazvivhundutse here izvi. But people are fighting. Madhodha 2 ane tumvere around zvimabhora zvavo ari kufighta over chiweti chaKero. Kero uri kuAmerica. Oh shit. Hai muri ichi ndozvakaita chinhu chandakaona inini chakadai zviri kuita chiri chiweti chemunhu. Damn. Oh, now I'm scared kuti ndiye munhu wacho uri kuita kuti anhu arwira. Honestly kudai chiri chiweti ndiye wacho here wekuTexas? No, someone tell me kuti it's not true.
someone chinenge chiremwa remwa kai kukuita unga chiremwa remwa chachakamirira upiswa. Please tell me it's not true. Ndiye uri kuite problem yaakaita KIRLS. I'm trying to understand. Like, people, you don't even get it. You're not getting it. You're not getting it. The problem is, kana ndiri kutry kuunderstanda ndibatsireiwo ndiye here KIRLS wacho. Chinhu chinonzi chiweti chakaoma, please, no matter how, what color. The truth of the matter is, look, munhu uyu KIRLS wakabudisa chiro chake so many months ago, changa chakaita kufinyaira kuita kunge chiri chakaiswe soda, kunge mutikiti une soda, kunge bora waiswe soda, uri mutikiti. Kwakutoona uri munhu une chiro chake chakatodaizvi. And the problem yanga ichitoitika ngechiri papato nemafights kudhara kwacho. But here we go, tina Dewa nani? Who is the other one? The Murizo guy, Keketso, stuff like that. Unema Dread Rocksui. I don't know who he is. I do like his music, but that's about it. But trust me, this is what they're fighting over. Something that looks almost like that. That's better. This is better. This is better. Those are good ways. Baba Keketso, na Ngrini. Please behave yourselves. Hatina time kuswera chitenderedzana nemi muchita zvinhu zvitabasa muri ari makuru. You understand? As time goes, you have to grow up. When you can't tell me who to make perfect and who to not make perfect. I'm going to describe her the way I feel, okay? Unfortunately, you don't have to feel the same way I feel about how chinhu chake chakabuda painternet. Chinhu chake chakabuda painternet, and I can feel a certain way. Pakabuda zviweti zvakawanda over the years, and there's some that we've actually swallowed mate on kuti zvakanaka izvi. Saka kana chisina kunaka hachina kunaka. What's this person saying? Gwenny? No, I'm not being mean. I'm being loveness. I've never been mean. Starangwa naombochinja rikaita mean. Don't loveness in one time and always and forever. But I love you because you are here. You can even stand there and write a comment and think I'm being mean because you won't describe her the way I see Chiweti. Give me a set of glasses that I will see this Chiweti. Oh, okay, good. I got your comment. So we good now, Gwenny, because I thought you were talking about me being mean about this stupid Chiweti. This Chiweti was ugly, and I'm telling you, at 43, I look at myself in the mirror, I feel like, oh, okay, Gwenny, we good. I thought you was talking. Anyway, that's done. And the Murizo. Now, uyu. Kwanzi, kamchacha. Uru. Ndimkamchacha. Kuna ari kusungisana ngenyaya yemarketing. Inyaya yemarketing. No, haisi nyaya yemarketing. Kuna ari kusungisana ngenyaya dzekuti akaita na deformation of character. Kana chirungu changu chishindise variety. Akatukana pano wanga ari Britain. Wanga ari Britain echibva audza, echibva aite zvahanga echiita ikoko, echibva paite makuhwa akaitika takambozvitaura. Then kubva kwaite wanga ari across the border kuhomeland. Echibva decided kuita sue this one for a significant amount of money. And this amount of money is worth like 100 times more than the worth of this woman. So, and then I'm thinking, are we trying to prove a point? Because my marketing necessarily, does she really want money from this Kamchacha who is the loudest of them I know? I'm very loud, but she is the loudest of them I know. She is the loudest of them I know. So, do you think Kamchacha will be able to pay up to this nonsense? Once 500,000 or what? What was the price? Something like that. But at the same time, it's all good because what I think, personally, I think kuti pakaita kakutaurisa mukati mezviro izvi pakaita kakutaurisa panode kudini chinonzi chiferidhongo chagara ini handina fevha naferidhongo munozvinzwisai mai maketeni ndomuda zvokumudisisa anofuna maketeni akangoti handina imbara ino ndiri homeless zvakarehwa kwaferidhongo kwazi feridhongo ndiri homeless and we stick to that. Okay,
So my marketing, I don't need her right now. But at the same time, my marketing is suing the Feridongo for deformation of character. Bazi Feridongo said that the my marketing is putting juju. $5 per week ashibudi. So the Feridongo is being sued. As 500, you know, I figure comment section won't understand it because it needs a problem. So once my marketing is suing Feridongo for 500,000, 50,000, one of the two, 500,000. Achibudi chini chocho dai mabhishaka zero maybe I negotiate. But the truth is, we don't even know what my bond cannot cheat. But better team watch son. Team, I think panonida nyaya yekutongodi kuwirirana kuti vanhu ngavadini ngavangoita zvinotaurika behind the doors. Todini mabondi. Oh, okay. Mabondi acho mayusa mangani. Let's calculate from my user. Vanhu ndobvumirwa kuenda kutoilet ndiri pakati peshow. Am I allowed to even go to the bathroom? Oh no. Anyway. Iyo nyaya ngaiperi. Vakaburana vakaudzana rafu saka izvozvi they're suing each other, and I'm praying for them because Feridongo just bought a new car. When she bought a new car, what's the make and model of the car again? But when I look at Africa, why does it seem good buying a car is a competition, and it's very important to buy a car because we know we should buy one credit, you understand? To buy one credit one Zimbabwe, I love it. The makorokoto kuna Feridongo akatenga mota yake nyuhani. Andikuda kushora. The thing is, people actually think I don't like Ferry, but it's in a way I'm just a reminder of myself. Comment section, order comment section. Ferry anotondi reminder of my. You know, I was watching video ya Feridongo nasa achitamba naziso ndine feeling yekuti naziso vaitodana nacho because that stuff can't just happen naturally like that. It was nice, yeah. I mean, you know what I'm saying? I was looking at it and I'm thinking, kane my feelings wose munhu, you know, akapengi. Kane my feelings. Anyway. That's none of my business anyway. Me, I was just watching videos and as a human being, I have a right to like the videos I love. I was showing Mr. C kuti vana vaitodanana. Mr. C vabvumirana nesaka matokaura ipapo vaidanana. Anyway, this is it. Feridongo, humble yourself before the Lord. Go talk to my marketing and stop this nonsense. Zvokuitira namalive zvazvisi kubhadhara at this moment unogona kutosuyiwa ukatorerwa tumapennies and this pane sofa randakaona mumba maFeridongo nyowa ndine mabutton so kana uchitonhorwa wakagara pasofa iro unotodzirwa. You understand what I'm saying? Rakanaka zvokunaka zvazvo. After she came from the Britons akasvika akatenga sofa rake rine mabutton so ari mukati meganda so reblack zvimabutton. You understand kuti mabutton aya ari pahemba iwa yanga ari musofa. You understand? Akaita kulainwa up in order. Zvakanaka. Saka you don't want to get to a situation whereby the courts rule and you have to sell this sofa blend neurongwa hwekuti rimwe gore ndichauyawo takuwirirana ndikagarawo pashi masofa ndokuwirawo muchimotikari changu chacha chiri pashi. That new car iri panze iya haikona kupinda mari mumalawsuit money. And you don't put that money in my lawsuit money. It's not necessary. It's not worth it. My marketing. To be very honest, and like that. But my marketing good moon. Martin meze. Time to remind that about no kanganwaka. Meza. No kanganwa. Kaka shut down Nash TV. This very. Pakaita hondo much. The initial that is Nash TV is very popular. Nash TV the Madam Boss and the Madam Boss has a lot of endorsements. Pakaita hondo munozviziva mese one. Isusu hatisi kuita mafirita panapa hatina mukanatomedza mate kana kuti we either swallow or we don't. We either swallow or we spit. Anyway, one of the two. So
chinonzi madam boss chiyacha changa chine maendorsements acho chichiita zvinhu zvacho chichimainde business racho uyo akataura kuti uri kutashiwa nechi nenashu nashu penzi wacho ina handizivi kuti nashu ndiani ini amjust ndoenda kutoeretere because zvinhu zvacho zvatopuresa ndogona kutozviitira panapa zvikati anyway ndianoda kundifonera panapa ndimusiye achitaura dawe ndinogona mira ndisiye munhu achitaura panapa hatisi kuita zvisina ndianoda kufona panapa ndimusiye achitaura dawe I can go ndino toilet. Who wants to call here so I can leave them here ndozodzoka ndopesa because the pressure yakutosvika kumusoro, you understand? Munatsi, yeah, I'm trying to look for somebody here to call. I don't know who's here, Mega. My go-to. Yebo. Hello, Mrs. C. My C vari panapa ndikumbira kumbenda kutoilet musarenyu muchitaura nevanhu venyaya. All right. Taurai mapoints. Let me summarize what you have been saying. Number one, nyaya inonyanya kunge enge ichitsviriridza pa social media. Having money does not mean you are obligated to look after anybody. Ukaita 400 million in your bank account, that's your money. You don't need to help anybody. You're not forced to do that. In the case of PJ na SJ uyu, SJ aruremedzera mwana, and of all people, why did he want to be helped, in particularly by Mr. PJ? He's got other elder brothers. Kuna Prophet Ruben, kuna Prophet Isaac, their mother, and all of that stuff. Munano tabasero kumitisa vakadzi hopo achita baby mamas are numerous and all of that stuff. Why do you want to be looked after? Muno South Africa aushaye zvinhu zvekuita nyangwe zvakaoma. Kutengesa vegetable like Eastern Cape kwanogarako, it's very prominent with farm food. You can sell all of that. A lot of Zimbabweans here in South Africa are making money selling fresh farm food. Kaanohodha magwere iko zvinoingoya magwere. Kaanotengesa hoda chibagwe uko achitengesa chibagwe chake. Yes, kuSouth Africa kune nzara nyaya yeCovid, but at the end of the day auzoshayi zvekuita kana kutengesa madomasi nemavegetable. MaZimbabweans akawanda ndo zvaanoita kunoku akashaya mabasa and all of that stuff. You can find other ways to generate income. Panokuda kurembera pamuningina kuti hey, you have disappointed me, you've let me down, iwe uri kuZimbabwe waienda waidriver Amarok yangu. That shows a sign of you having a big godo in your throat, jealousy. Vanhu vekuZimbabwe havatendi. Vakangokuona kuti une mari, they will constantly want to milk you, they want to drain you, they want to bring you down. Passion Java mari dzake hatidzizivi kuti how does he generate them, and the way he generates his funds, it's none of anybody's business at the end of the day. Ndakanzwa Simba Chikanza achitaura ku SMD. Ina handidi kukotewa kuti ndataura zvakati, saka ndichataura ari rinonzi chivara racho ndichataura ari maabbreviation. Akataura kuSMD kuti hey, Java ane macriminal cases kuAmerica, mota dzaakatenga hadzizi dzake. Zvinei naye iye Simba Chikanza wacho kuti mari dzacho ari kuzama kuti amanikidze here muningina kuti abvisire mukoma mari. Simba Chikanza ndeyekuzibai uyu ndisimba ainonzi zimeye. So at the end of the day, instead of him focusing on important things, ekuti ngaashedze vakuru venyika kuti avabvunze kuti ko muri kutipa here COVID-19 relief fund, ande basa rekuteerana nana Passion Java. Passion Java ane mari dzake, whether he's committing fraud, he's doing fraudulent acts in the USA, it's none of our business. When FBI come down on him, he's the only one that's going to go to prison.
kufumura munhu kuti ane mari, even ikaita mari yechikwambo ichi chikwambo chake and all of that stuff, but zvekuti murume mukuru anotoziva kukwira vakadzi anoti kwai munenge ndanga andichengete, that's ridiculous. And then ndozoti panyaya yakamuchacha hapa kuri zviri fair, ndo dambudziko raandinaro paari. Muchacha hapa kuri zviri fair, anongoda kuti ngoma irire kwake nguva dzose, ngoma irire kumba kwake. Now that iye akanoridza kuNash TV, which means naye akatombosombanyiwa kana naNash Paints kuti aende pastage papo, because definitely for you to get it with the, to get recognition by Nash Paints unofana kutombosombonyiwa. Saka ndo zvaakaita here kuti akasombonyiwawo. Caller please. Mati kuti uwane contract kuNash Paints unofanira kusombonyiwa. Aiwa, unofanira kusombonyiwa. Vana Lolo vakasombonyiwa, vana Madam Boss vakasombonyiwa as per her confirmation. Nekuti ndofunga pavaisombonyiwa ivepo. Ewo. Rambai muchitaura. Saka apa toda kuziva kuti iye kuti azonoridza kuNash Paints akasombonyiwa kangani, because akatomutaura zviri live and direct, iwo wakasombonya ningi. Sometimes you know silence is golden. Zvekuda kufamba uchiti nini handibviri iko zvino akusuviwa namama vavemaKeten. The Keten mother is real though. Anyway, rambai muchitaura. Saka beef yacho haizopere, because at the end of the day you don't have the right to go around saying nasty things about people, because you are destroying their brand, you are tarnishing their image, all in the name ekuti inini ndinotaura chokwadi vanhu vanondidena. Unodenewaiwo uri mago here unotaura kuti vanhu ngavasandidena, uzvinyuchi. But kana unoda kuramba uchingozvita nyuche kuti hanzi nini handidenewe, anobva asuyiwa. Mabhenzi dzaakatenga idzo at the end of the day dzinozongopedzerawo dzakungotengesiwawo kuti abhadhare vanhu vaakasuwa. Haana munhu asina kumbotuka muchacha, vese ana mawindo, ana Lolo, ningirikini, munhu wese unenge uri ungotukwa. Hazvisi feba. Ngapa kure zviri fair, kana achiziva kuti achiri kuda kugara muindustry, kana akangoita sit down, shut up, do her hustle, I think it will go a long way. Inini, my last words to SJ, wakura mvana kuEastern Cape ukotengesa madomasi, mavheji, tsvaga zvokuita, siyana nezvekuda kunetsa mwana kuti ngaanditumire tiketi. Wakuenda palive uri kwaEDF, wamboda kuenda kuSMD kunoita live, kuSMD kwaita confusion kuti ari kuuya kulive, hatichazivi kuti zvafamba sei. Kuna vachikanzawo futi vari kokoko vachingotaurawo English yavo yakanyanya kuita British, but at the end of the day vanhu vese vachingozvinyadzisa, because hapana kuzobuda interview yaakataura mashoko aakataura. Instead he reversed a lot of things. Hanzi neaudience, pane one muaudience ati wakamaka maititi, we see you. Is it mandatory to like my titi for the record? No, it's not. If you is want it, me is to it mandatory? No. I answered that. Let's keep going. It's not mandatory to like my titi. No, it's not. Chero ndikamumaka hapana paandichanzombofa ndakasangana. Chero nhasi ndikati ndafa inini hapana kuchazonzi my titi vauya kuzoviga. Yeah, speak your mind. So at the end of the day, inini I analyze like everybody does. Munhu kana wangoita zvisiri hanti anotaura kuti munhu kana aita zvisiri tozvitaura, nesu tozvitaura kuti aiwazve mama, imwe mitactic yaminayo ndeye kuruzevha, kujerera chaiko haisi yemutaundi, yekuti kana imimi mazopiwa pembe kuti muridze makuipfuridzisa, zvongoda muri imimi. And then dai vachikanza vaitawo maprogram ane direction, naibi ichokwadi here kuti hanzisi makatukwa napashoni napangadai kuti kwanzi uri ngochimbi. Angatadza kuti angochimbo nepemi yake iyoyo inenge yekadzi. Aiwa, inini ndabvunza ndisi kutaura imi mutopindura zviri opposite. Ndati nini panganai wakataurira here. Alright, host ndikubvunza iyi mimi, Simba Chikanza une mukadzi here?
zvine basa rei? Anyway, munhu akaudzwa chokwadi kanorwadziwa, chokwadi chinorwadza, munozviziva here? Munhu kataura kunzi iwo uri dofu, uchinyatsoziva kuti hainini grade 7 form 4 ndakabeurwa nacho, unorwadziwa. Saka munhu akakutaura kuti shamwari iwo unenge ngitoka, haunitorwadziwa because unenge uchinyatsoziva kuti ndabatwa ka. Muroyi akangoudzwa kuti uri muroyi, anotobva atopaumba kupfuura. Muti konzi muroyi panapa manzani ndatombogadha bere ndongoraita bhasikoro ndakarwadziwa. Ungorwadziwa. Saka achikanza ngavarege kuramba vachitinyadzisa. Imwe nawo yanda achida kukubhuirai kuti ko mbuya tihobvu vakuanalyzawo here zvoitika pasocial media kuti takavaona vari palive naKDC. Vakatenga mashares. Kupi? Mati vakuanalyza chi? Takaona vachianalyza zviro zvanapasho Java and the likes and all of that. No, the truth of the matter is, this is what I always tell people. The problem is, Vanu, they criticize the same exact thing. Talking about, I'm not going to call her what you call her, the fat T. I'm going to call her OC, right? The truth of the matter is, people see people doing certain things and they want to do the same thing and they criticize that thing and they end up doing the same thing. Ngatisashora zvatinoshuvira. This is my shona to this nonsense. The ground is very wide, we can all do the same thing, but it's bad. And from others. Talk show advice. But vanozoda kuuningirikira kuita kunge ndivo voga vari Facebook. Facebook playground risina kana mameters. And we can all do the same talk show, but do not criticize the same thing that you wish to do. That's my biggest problem, Nevani. But my socialites, panapa, my social media, whatever they call them, and this is loveless, that's what I know. What I want to say is, let's not criticize. Try it iwewe wegawo. Kana wazvitraya zvaramba, then and if somebody comes up with that negrikidika, it doesn't mean that you are the best or we are the best or anything. There's no best, there's no worst. There's just try it, at the end of the day, like it and it's our subscription that you need, right? It's our subscription that you need for you to be sitting where you are sitting or whatever the case might be. But usashora muno because it's what we belong to nobody. We don't belong to loveness, keeping it real. Everybody is free to go anywhere where they want to go. Where? If we just decide to take a flight to Australia and and all of that stuff. Yes. At the end of the day, I'm going to finish off and say, I am a sada eaters are not kanavata the kuitrojavarudane amazao, one of my family secrets and all of that stuff. The lives of one Simba Java, the lives of one Ketina Chivasa, the Wutikana shares repeat about Kupengereka. Gama Mapirita Kupenga, might move on with their life. But when I get Ketina, honestly, Ketina issue in a lot of encouragement from us, my social media gurus who think we know everything and we are trying to fix things, but we love drama at the same time. Anyway, I'll leave it at that. Let's put it out and let's put the there's no drama that you come on social media on live TV and disrespect your father. Whatever it is, there's people that give you that platform that allows you to disrespect both. Yes, both. Because you don't both. get anything. I get it. We all have got issues with our family, but we don't use that to get to the top. We don't use that to get attention. People don't understand. That to become popular. Don't worry that you are disorganized. The problem is people who are social media platforms, before you pick up a call and come on a platform to share your story, understand kuti your story is gonna be there for life. Isusu kana takuti huya tikakutsvaga kuti huya nenyaya yako
it means it's going to bring audience to my platform, and whatever it does to you, at the end of the day, I don't care. No, you don't care. You don't care because the funny part about it, there are a lot of things that happen. Like, for example, you never see a woman, mukadzi abused nemurume achiuya social media. Melissa Mimi, hold on, Melissa No. Mimi Mandrax. I said my story about your mother. You don't know about my mother, so the next time you understand, if you go back and listen, you understand I have a great relationship with my mother. I said my piece and I just spoke. I never insulted my mother. I just said how I felt. The problem with you Africans is you don't want when people come and speak their piece about what they've been. I grew up in a situation whereby I wanted my mother and my mother was not there, and that's what I came on live and talked about. So you, Melissa, if you grew up in a family where your mother was there for you and you did not have to deal with finding a mother next door or the 2 doors across, you cannot tell me how to deal with my situation of wanting my mother when I wanted my mother. You don't have to tell me about how I had to deal with having to be told about my period when my period was to be spoken to me about by my mother. So you, Melissa, do not come on my platform and try to judge me about my mother's story. Me and my mother are good. My mother and I, let me be respectful if that makes any better sense. My mother and I are good. So you, Melissa, you the one that's in the wrong place. Okay, yes, I'm not saying I did not say Ketina was wrong. What I'm saying is Ketina was admitted in the wrong places where she was not understanding Janga Chita. I never insulted my mother in this. Her father. Ketina literally insulted I never did that. Media. If you Yes, so you Melissa, whoever you are, didn't bring your mother on social media. We don't have a recording of you calling her here. Kuti amai weaipa titaure. Anditi makauya nenhuna dzenyu. But kana ukashedza mubereki wako kuti uye kuzomuyanika pa social media. Newewo tinotokutarisira kuti uri pasi. Hatina kuti ngaasauya kuzotaura nyaya yake. She can speak her story, but we just say be careful on the platforms that you are being. You know, I told my mother's story on my own platform. It's still there. It's been years. My mother has listened to it. My grandparents and Vakafa said they've listened to it. It's on my platform. And I went live on my own and I spoke about my story. Saka, please. Even so, even if you look at Oprah Winfrey. Oprah Winfrey had the same situation, but there was never a day she insulted her mother. Yeah, I never said that. I said in my story. No problem. That's what I'm saying. And now, this I said I love my mother. So you, Melissa, you need to go sit down somewhere and stop coming here and telling me how to handle my business when it comes to my business. No, we discussing, but don't say I said the same, because if you didn't listen to my live, don't come here and analyze what I said that you didn't listen to. Okay, Melissa, that's wrong. Because I love my mother and she loves me back. Go back and listen to my life. It's still there. It's been years and it's still there. I did not do it the Ketina way. But at the same time, I'm not saying Ketina is wrong. I can actually understand where Ketina is coming from. What I'm saying is we are being given platforms in people that want people to come and watch their stuff happening because they're using you as a storyline. That's what I said. I'll speak it again. Maganda kudiarrhea kwameri dongo. Ndo kwakaenda Ketina, right or wrong, maybe ndo kwanakanzwa kuti ndo kwakaitika nyaya yaKetina, ndinotomboiteerera yese ndakangozoteerera the bits and pieces kumadiarrhea. That's correct. Yeah. So I'm saying, don't be. I said my story on my platform because you don't know what happened between me and my mother. We are great. My vangu ndikatororwa nhasi naMr. C vanotodya mombe musana, you understand? We have a great relationship. No. Don't come picking me up on my mother's story because I get angry. You don't know the story. If you have not listened to that live and analyze it, go back and listen to it before you make some freaking comments.
makanditukirira pana pasocial media about this whole story ndikakunyararira. Problem yenyu yamunoita ndeyekuti you are so easy to judge. What I said to Ketina is don't be given a platform to insult your own family. Do it at your own risk. I didn't do it in a platform. I did it nekuzimbo live at my own will. Andina kuinsulta either. I just said my story, which helped a lot of humans. Because problem yamunoita ma-Africans is like you can't even let a human being explain the things they went through in life. That's why they are going through my depression, because you are doing the same thing that your mother did to you and nobody spoke about it and you chose not to speak about it, and you do it to your children and you end up how do we learn? We have to do more of these programs, because the problem is you don't get it. People like you, Melissa, will come here and say you said the same thing about your mother. You did not listen to my life fully. You don't know my story, because if you hear my story, you're going to sit there and cry about it. Not because your mother and your father were available for you for your whole lifetime makes it perfect. Everybody's life is not as perfect as yours. So please understand other people when they're trying to say their stories. That's what I said. Like, literally, you threw my mother's story in. There's nothing wrong with it. I spoke to my mother today. So don't try to put it like you were in the same story. We're not, because you just threw my mother. What did my mother's story have to do with what we're talking about right now? Problem, I love my mother. I've done everything. I will do the world for my mother. So go ahead. Keep talking. Anyway, sorry. I got distracted because I like it when these people come across. Because stepfather. They can't even tell their own mothers, because their mothers are like this way. This one, they can't even say anything to their mother because they are scared. Will think they are insulting them. Because vana vari kurepwa nemahusbands emamothers avo. Anyway, Munchbank. That's true. Let's keep going. So yeah, basically ngatitambei ball vari kufanira kuva responsible, ngavave responsible. No one is entitled to give anybody money kana asingadi. Inini kana ndisingadi kupa masadza eaters mari kuZimbabwe, ndichida kugovera mari yangu kuma-charity works, I have my reasons. Hazvimanikidzwa kunzi iwe unofanira kutipa nhigirikini, because veukama kuvasumudzira uchavasumudzira 10 years. Hapana chinombobuda. Vashoma vanoti $100 yawavapa, let me generate income, let me build an empire from what you have given me. Ningirikini, it's fine. There are certain situations where we are entitled to help. For example, parwariwa, pafiwa, but as long as you are able-bodied, you are not sick, you are not dead, ipapo I think you should just try on your own. Kana wabatsirwa kaviri katatu, don't expect me to help you for the 4th, 5th time. No, you are obviously showing me kuti ruda kuita kunge chikwekwe chiruda kuramba chakamirira pandiri. Saka ndinotoenda kudhibha kunokuflasha kuti usuduruke. It's not mandatory. Saka vanhu ngavangoziva ipapo kuti mari yangu ndoita madiro nayo. Kana ndazokunzwira tsitsi ndakupa, it's fine, but don't take advantage. Vanhu vekuZimbabwe unoti iwe uri overseas uchivatumira mari, when you get there you find kuti they've built houses with your money, iwe hauna imba, you become the laughing stock kuti aita menoti zvaaita kuUK ikoko, aita basa rekungodya mare, but inini ndaikutumira mari yangu. My question is, even in ndakaidya mari yacho ndeyangu. Melissa and Sabina, I'm not drunk. I'm just telling you, Kuti, don't bring my mother's story when it's not relevant. I said, Melissa, what's his name? Ketina insulted her father, yes, but she was given a platform to do it. Even when I spoke about my mother's story, I spoke about it on my own platform. And my mother understands where I was coming from when I did that. So it's very sensitive to throw in my mother's story when I'm trying to talk about other things.
The problem is my socialites, my social media. Isusu, we are so hungry for fame to the point that we give platforms to people that will end up one or poison after. Pane murume wenhunzi uyoya atakadzwa kuti akazopedzisira zvaakunyadzisira because masimba akazvifumura. The next thing murume wenhunzi uyoya. The story made the whole twist. That's what I'm saying. I don't have a problem with you, Melissa, but I'm saying please understand and please don't throw in the wrong stories when we're talking about different things. Anyway, let's keep going. It's not even important. My mother and I are great. Ndikatororwa na Mr. C izvozvi vari kutorowa mombe kwa Mr. C izvozvi. Yeah. So basically that's it. Thank you for taking my call. I gotta go. You go away, Papa. I love you, baby. Anyway, guys, no, Melissa, I'm not being mean to you, but you can't throw in my mother's story when it's not, at a time when it's not, you just don't do that. I love my mother. She loves me back. And that's about it. I spoke my story, and I'm going to always speak the truth of, you don't know how I grew up, and the way I did is different from how you did. So we can still love each other without insulting each other, and not because I spoke makes me a bad child, okay? I'm sorry. People, I get my emotions involved in this crap. But at the same time, yeah, I think it's fair enough, because sometimes pane dzimwe nyaya dzinongoikana dzabatanidzirwa dzisiri necessary. And I do appreciate the fact yekuti munenge muripo muchingoteerera tichipopotedzana. Melissa, I love you. And yeah, my mother's story is nothing to do with what's going on right now. It's just, one of those things, I'm telling you. Sabina, keeping it real, current events, you are live. Rutendo nachida kutaura maererano nenyaya yaketi. Taura yenya, iri kubreaka phone yangu. Let me call you back. Call me back. Yeah, I get it. I get it, dear. It's not be, here panapa kutaurana. It's either tongopopoterana panapa tobva tapedza Melissa. Yeah, I get it. I get it. We're just talking because we get into these emotions because at the end of the day, we are all one family and we see different things. And I don't know what you've seen and I don't know what you know, Melissa. That's why I'm like, why is my mother's story coming through? I love my mother. I've done everything I can. Okay? So that's what makes me a bit upset when that story comes out. Gucci is not even coming out at the time where I feel like it should be spoken about. But you want to speak about it? We do. I never insulted my mother. I never ever said, I just said I love my mother. All I was doing is I wanted my mother's attention when I was growing up and I didn't get it. That's it. Anyway, she's busy right now. Whoever. It's a bit of sick. Anyway, tapedza nyaya yadigiridi akashata down Nash TV zvakaimba uvameneni chinonzi utameneni bata ruoko rwangu tiende uvameneni. She shut it down. As much as we want to talk crap about her, she shut that thing down. Twabam akatrya kubring her down. This woman chisaka inini problem yangu ndeyekuti inini problem yangu ndeyekuti hazina akakatovharika because Feridongo took the space in the middle of my teeth and put it in there and it split hers and kept mine shut down like this. Look, hazvina kidzishi. Anyway, I'm just telling you the truth. Is knowing when Dakarangu na Feridongo is iyane mzimu saka rakadai
ini ndine mazina akavharika pakati kudai when I could have used some of that space. Anyway, she shut down Nash TV 1 week ago, whatever that weekend ago. She sang, and kwakanga kwaita after Zizu lost a lot of she gathering audience. Ini zvimwe zvaimoita muchindibatsira because zvimwe wandinokanganwaka ndobva ndatadza kuziva kuti I forget and I don't know what to call these things in English. Akaruza audience kobva kwaita Feridongo goes on to Nash TV. Kunash TV kwachekuku kachibva kavharisa. Although kakanga kambotaura kuti kwanzi Madam Bosa akutashiwa kuti Nash TV zvinhu zvidi zvivharane. But at the end of the day we realize kuti asati tapiwa maanswers zvinotogona kunge pamwe ndo zvavanoita kuNash TV. Ndoda kutomboziva kuti muridzi weNash TV ndiani, muri kuunderstand? Ndoda kutomboziva kuti muridzi weNash TV ndiani because apparently zvinonzi muridzi weNash TV has to touch before they get my contracts, whatever the case it is. I have no clue because I don't even know who owns it. Until I know who owns it, then I can tell you for a fact kuti Nash TV yakamira sei. But at the same time, those who are looking on the screen, this is keeping it real with Rutendo Loveness Summers. Muzukuru Wambe Alice. If you look on your screen on the bottom right, there's a button that says subscribe. You click that button and subscribe to my channel, and you'll be on top of these events that are happening anytime, any day. So pane nyaya yakaitika iyoyo. Anyway, yeah, Feridongo tatopedza initi. As much as I don't like it, chakavharisa, chakakindingidza, chakaridza pasi, chimudhiniwe, one chibrat shiti chinovharisa kana chati chiri kuvharisa. Nash TV makavharisa musi wacho. Anyway, go to Mudiwa Wood, my own family member. Pane nyaya yaMudiwa Wood. Muridzi weNash TV akakuwani mute. Oh, you've been muted. Sorry, inini kwaFeridongo ndakamutwa. So ndakada kutaura nyaya yaMudiwa Wood. The whole idea they say kuti pane munhu akasiya munhu aine mwana ane 2 months. Ini ndo mazura andakaita gossip. This gossip came into my ears, and it says kuti muningina the mfana muningina, oh, the wife. I'm sorry. I sometimes don't better confusion. Ndatichembere bvisa isabvina muzukuru wangu kuti ndochembera fast. So apparently zviri kunzi kwanzi Mudiwa Wood. Izita rake chari ihanzvadzi yangu, but I'm just going to ask for a family member that doesn't understand this whole Wood situation. Another kwanzi mwana, the wife, that pretty woman, the pretty woman left. Mwana in 2 months. Akaenda, and she went away. Oh, okay, that's it. That's all I know. Saka hanzi Simba, the Java story was supposed to. Ndakasvika inini, I was on social media trying to figure out kwekuenda because kwanga kwanzi kuMeridongo kudhairia kwanga kuine live kwa Zim I kwanga kuine live kwa Zimbo live kwanga kuine live kwa kuchifanira kuita live this whole pakabuda ningitini kudhairia kwanga kuine live kuZim I kwanga kuine live kwa Anticheni kwanga kuine live. So apparently this same one person was supposed to show up on an interview. Will you understand where I'm going with this? Mukunzwisisa zvandikuita. Hanzi munhu one anonzi Simba Java maunderstandaka angafanira show up interview at least 2 or 3 at one time. So uyu munhu akaita no call no show. Isusu kuno kunesing tinozviti no call no show. No call, no show. They say, and this Simba guy, the brother of the, didn't show up on an interview. Kwangakamirirwa apromiswa because chinoitika ndechekuti vanhu we thrive on these things whereby if there's a story happening, we all want to get the major. But moroziziva kuti munhu ukaita nyaya
akakuwara nemajournalisti nevaridzi vemashow nechichi. So apparently Simba uyu wekajaha uyu was trying to show up in different platform kudiarrhea nekuzimeye nekuantigen. So apparently it turns out kuti anga kamirirwa in these 3 specific places akaita no call no show. But zvakazoitika ndezvokuti wakaizoita show up ari kuatiti Jenny, my own sister. I love her. Big up sis Jenny. I love you for life. Auntie Jenny's Lounge, you is the best and I love you. You is the real deal. You know where we've been. So this Simba showed up on a live to the lounge, but kudiarrhea anga kamirirwa as well. Amirirwa kudiarrhea, then it turns out kuti kudiarrhea akazopinda. No, all I know is I listen to this guy ariko kwasisi wangu. All I know is Simba with the Java guy akazoshow up akafira kunganowana comfort yamai nababa navatete nasekuru nambuya nevadzimu vese kuplatform kwaanticheni, which I understand very well because I've been there before. Yes, I've been there, and it's been there. This is a platform where you want to be when things are wrong, and anyway, let me leave it alone. But it turns out kuti akaita stood up certain people, and pakaitwa stood up, Ina was not there, but it turns out kuti urikuzwi wakazoite phone call akataura stay out of people's very business. Muri kuunderstand that kwazi mimi muda akazofona kudiarrhea akatora kwanga kamirirwa ari supposed to be a guest akati muri kundibhadhara here you guys hanzi chiko meno nyaya yacho handichatombozini. I'm gonna leave it at that because I don't like kutaura zvinhu ma-allegations anondinetsa mani. Saka parenti kwanzi wakazofona vanhu vanonditaura kuti kwanzi ndine jerasi nine diarrhea. Ndoda kuti chibva tapedza nyaya yeyi nhasi. Inini ndakagara panapa ndingoita jerasi inini nemagurupu epafacebook asina mari mukati. Like seriously? Let's get real, huh? Problem yenyu munotya kutaura zvinhu zvamune muchifila pamwe penyu. You hate each other. Inini kwakuita jealous nediarrhea inini. The problem is you can't shut me down. If I want to speak, I'll speak. What comes out of my mouth will have to come out whether I like it or not. People, please keep your mouth shut. If you don't know what happens behind closed doors, okay? But now phone, the number is on the screen. +240 4210772. The lines are open now. Let's call before it starts. So, vanwese, imimi my fans, let me tell you something. My fans and followers of people, not mine, or even mine who feel like they follow me for a certain reason, you instigate a lot of this nonsense. You're here telling me this and laughing about it and you're going over there. Inini handivume kuvhundutsirwa nekuudzwa zvekuita nemukadzi anonyepa kuti ane makore ari mashoma kupfuura angu iye akandikurira. Okay, did I just say that? Anyway, maybe I did, but I may have not said it, but that's okay. Anyway, this show is meant to be anyway, guys, I love you guys so much, and I would rather not disrespect this platform. But vanhu, problem inoitika ndopanapa isusu we talk everything. Totaura zvese zvatoda. Problem inoitika ndekuti pana vamwe vanhu vanofunga kuti vanogona kushata down vamwe vanhu kana vakuda kutaura zvavanenge vachida kutaura. Now, it doesn't work like that.
mwana takanyarara kunyarara handi kupusa togona kunge takazvarwa manheru but not nezuro manheru. Saka don't underestimate a human being. I love you guys and I really love you. Keep your eyes open because pane vamwe vanhu soka in life. I think I need to bring toda kuzvitaura kweri ndikuedza kuti ndisadigirira ndisaite izvozvo. I'm trying not to do that because zvinogona kukonzeresa before the night is over. Pane munhu awakola anga achifona haana kuzopedzisa nyaya yake. Guys, the number is on the screen. I'm giving you guys 10 minutes to call in and speak your mind about the whole stories that we've spoken. Yes. Maisi, muri right? Say Maisi. Asi mama kotsira futi. That's not what I'm doing. I'm trying to get the language and right. Tipewo 2 cents dzenyu tivarisi. Inini 2 cents yangu nachida kungotaura nenyaya yamaimaketeni neava vekubhadhariswa mara. Hanzi. Inini zvangu maonera ndiri kuzviita ndisi kuona zvichimeka sense because haungadhimande munhu mari asina ende yaunoziva kuti haatomborina ende pamwe haatombofa akaiwana then ubva wadhimanda mari yakadaro iyo. Saka to me I don't know kuti maimaketeni vada kungotsvaya kuticha munhu lesson kana kuti vada kuita sei because zviri zvemari chaizvo. Tese tunatsoona kuti mari yavari kutaura haiiteenda hapana kwainobva. Do you know when they marketing haiti? Did you know that when someone sues you for something, it doesn't matter what you're worth. It actually, what matters is if the court rules and says you should pay her that amount. If it means you lose everything and still don't pay her the rest, you're still gonna lose everything you have to that person. It just teaches you a lesson to not mess with them. I think those andoona zvekuita zvomarketing vada kungodzidzisa munhu chidzidzo mukati muupenyu hwake. Because I think at this point munhu anofanira kudzidziswa lesson, because don't you think kuti munhu has gone too far with hurting people and doing stuff to people and nobody has taken action really and truly? Kuno kudai honestly kuri kumadiaspora kuno kundofunga ngadai akapinda bisi kudhara. Kuenderera zvake anga aenderera nekuti ezvinozvi zvakafanana kana nemwana wataira chaiye achangokura kuchikoro achitozikanwa nenyaya yekunzi mwana wepfambi nekuda kwake kamuchacha nemuromo wake asina kana proof nezvaanotaura achingouya achitaura zvinhu zvaasina kana chokwadi nazvo. Ezvinozvi panongofamba kana mucomment section madam boss vanongoassociateswa nenyaya dzechipambi and stuff. Ukada kutsvaga kuti munhu ari kuzvitaura akazviwana kupi, akamboona chipambi chataira here? No, it's because zvakataurwa nakamuchacha. Yeah, people actually believe her. Akataurira vanhu kuti hanzi ndinotambudzika ndokwirwa nevana vadikeni mafollowers ake 200 chakuti 1000. They actually believe that crap and I was like, really? So far pafacebook apa tikada kuverenga vanhu vaaudza ureka tikati imimi maisi makanzi muri hure, amai Nandi vakanzi hure, Taira akanzi hure, mai Maketen vakanzi hure, Lorraine Guya akanzi hure. Everybody hure mukati muupenyu hwake, so what is the problem? Saka why is I think izvidai zvambonatsoitika zvatosvika pakaipa chaipo kuti amboita kakudzidza mbichana. Oh, hopefully if I'm pressing kuti mai Maketen varamba vakatsika magiya. Ngavaramba vakatsika magiya because munhu wacho haana kukwana. Handino zvakutoita tumavhidhiyo achivaseka achivawanzira ivo mai Maketen. Yeah, zvogona kusashanda because I don't think people realize my lawsuits. If they're taken seriously, they can go a long way. But anyway, I do appreciate you. Do you have anything else to say before we shut you down? Japit. Well, happy birthday, mommy.
Thank you. I love you. We love you. Take care of yourself. Bye. Bye-bye. Okay, guys, we're done. I think we're done. Who wants to come? No, they need to talk. Problem is pride not in Africa. We have a lot of issues. We miss the whole pride story and we end up with an this story my marketing could have been a better story if they didn't go this far, but pane munhu akaisida malimits because we didn't even know my marketing until Feridongo put her in the light. And part of it is she actually thinks she's doing them harm and she's really not. And even if please nunzi dzaferitasibvai pano musandimomotera. I speak the truth and I just speak the truth and I don't take sides, okay? So, yes, it's very life. Veronica, it's life. Keeping it real, Narutendo Loveness Summers, you are live on my show, Current Events. Hi, Rutendo, how are you, dear? I am very well, thank you. Yeah, ndanchida kutaura panyaya actually it's two issues, nyaya Ketina nenyaya Maititi. So I don't know which one first. Okay, let me start nenyaya Ketina. Ketina, inene I believe kuti she is hurt. She's been hurt. Munhu yoyo kuti zvinhu zvakaitwa mumashure asati anyatso kudhila nazvo, haana kukwanisa kuwana that time yekuti akwanise kudhila nema-issues ake of the past. And chinhu chakaitika ndechekuti ndinofila like munhu asina kumbopuwa that flow to air out everything nefamily yake kunzi gara pasi titaure newe une problem here chichiri kunetsa. I feel kuti family yake havana kukwanisa kumpa that flow. I don't know, but kuona kwandiri kuita ndinoona kunge bitterness yainayo, she bottled a lot of things zvekuti zvakadisturba even marriages ake akaita mana baby daddy, because pane zvinhu kumashure zvaasina kudhila nazvo. Dai kuri kunzi Ketina before asati aenda what's this country yaari, asati aenda ikoko dai akakwanisa kugara nefamily yake pasi vachisolva ma-issues, because you know what happens Rutendo, kana une zvinhu zvaukambosangana nazvo kumashure ukasadhila nazvo munzira chaiyo yekuti iwe unofanira kusununguka kunyange zvikasapera, asi the fact yekuti watogara pasi nevanhu ukavaudza zviri pamwoyo pako vakaburitsawo zviri pamwoyo pavo mukatira kusolva as a family, zvakasiyana nemunhu anongweri kana aenda kwaanoenda with all the luggage iri mupfungwa dzake nebaggage everything, zvakasiyana nemhaka yekuti zvichiri kumudya, you understand, zvosvika futi zvonoaffecta futi zviri kumberi. Munhu unosangana naye unongomona semunhu akashata, no matter how much varume vaida Keti vanga vaine moyo yakanaka kana kuti vanga vasina, but iye she's someone kuti she's ready to fight, because kumashure kwake haana kupuwa that flow. Inini handidi kumboswera ndichiti Ketina ari wrong. No, I really understand where she's coming from, and the fact yekuti baba vake kana dai vanga vakamukanganisira, mapinduriro akazoita Ketina was wrong, but zvakakonzerwa nekuti havana kumbowana that time yekugara pasi as a father and a child vachidiscussa ma-issues. Dai vanga vakataurana before, Ketina angadai akati ndakambokuudzai koinga paya takambotaura, ende zvingadai zvisina kusvika pazvasvika kuenda paplatform paya uchinotaura. That was a very good move, because probably yanga iriwo nzira yekuti aite out zviri maari kuti afeel better. We don't know how people deal with their issues. Umwe munhu anototi dai ndaenda ndanozviburitsa hamundodii, you understand. Umwe munhu anoti dai ndandawana munhu ari padhuze, excuse me, wekuti nditaure naye. Saka ndinofila kuti Ketina, what she did was a very good move, but pakauya baba vake palife vachifona, response yaKetina chakaitrigger stereki kuti idaro ndechekuti ndinofila kuti Ketina haanombobvira aita one-on-one nababa vake before, because matauriro akaita akaputika zviya zvekurakidza kuti zvinhu zvanga zviri maari is too much, she can't handle it. Saka baba vaKetina of course handidi kuvablamewo kuti vari wrong nemhaka yekuti
as a father uchiita vana vako kunyange dai pamba pane maissues unotorawo vana vako uchigara navo pasi ukaona kuti mwana uya ane umwe hunhu unomudaidza uya kuno kugara pasi chichiri kunetsa. Saka handizive kuti baba Ketina wakambosvika here at that point yekutora mwana wachigara naye pasi. Ende futi Ketina iye semwana haifana kuzoenda kunogara he whole life achizoita mamarriages ake nevana asina kudhila nezvinhu zvekumashure. Angadai akagara nefamily yake pasi because at the end of the day Rutendo, we must all understand we need each other in the family. No matter how much evil and bad people are, but at the end of the day, you need people in your life. And the family yako, push comes to shove. Pane pa unosvika pekuti unoyatsoti I know kuti sisi vangu vakaipa, but pane time yekuti unovada nekuipa kwavo ikoko. Saka ukabesta zvekuti hauchatodi anything to do with that person. Mangwana, pane chinoita kuti Mwari anozokudhonza kuti usvikire udzoke back kune munhu uyoyo wakati you don't need, despite kuipa kwake, because Mwari anonzi ndiwe munhu wese. Meaning kuti kana dai munhu iyeye ari muroi zvakadii, but Mwari ari kutomuraramisa ndewake munhu iyeye, saka you need that person. So Ketina kuona kwandinoita nenyaya yake, anofana one to apologize to the father. Pasina kuti baba vake vakamukanganisira vakadii, anofana kuti the way yandakareacta palife as a father vakandikurisa nezvese zvamaka zvavakaita nechi, but I'm sorry for that move, that thing yakaita palife iyoyo. It's highly disrespectful kune munhu waunoti ndibaba. And Ketina akatotaura kuti ini ndaipuwa first preference kuti chakati ndandisingarohwi ndasingadai. You see, saka zvinhu also zvekuti tino understand kuti of course mwana uyu vana vanorepwa Rutendo, vana vanosangana nezvakasiyana siyana zvokuti munhu anogona kuvenga baba wake zvisingaiti, but kuzorakidza that picture papublic vana vazotora side rako even uri victim. Hold on, ndokumbira kumbomisa imbichana. Mati Ketina needs to apologize to her father in the public, right? Not in the public. Even vakaita meeting kumba kwavo acha apologize, it's okay. Did you say Ketina was wrong for going off at her father in public? No. Ketina was right kuenda kunoita out zviri moyo make. Haana chaakakanganisa. Problem yakaitika ndeyekuti kuuya kwakaita baba vake palive, reaction yakaita Ketina yekubesta achituka baba vake nemamwe mashoko andisingakwanisi kushandisa, it was wrong Rutendo. It was very wrong, because you know what happens. Society yatirika haikoshesi mwana kuti mubereki atadzira mwana. Vazhinji vanobata pekuti mubereki ndiye mwana chete ndiye anotadzira mubereki. Saka even iwo kana dai ukazoda kuzama kuti no munhu akandibata chibharo kana kuti no munhu yakandiabvisa in this way, vana vachatotori side rako because vanoti mashoko aukadza baba wako hataurwi. You understand where I'm coming from? So ipapo dai kuri kunzi vakauya palife Ketina akati okay, dad, mauya pano madaidzwa neissue yakati yakati. I'm very sorry for whatever that I said. Pamwe zvisina kukuitirai. Tichataura tave tu. I think that was much better. Yanga iri good move, but kuti udze baba vako kuti mashoko akataura palive nekuba best. So I can understand. You must also understand Rutendo. Ketina is looking for a husband and per social media. What did Ketina say to her father on her life? I can't say it, Rutendo. Okay. It's something that personally Let me ask you, can you just answer the questions I'm asking you? How was your relationship with your father? Inini? Yes. It was very good. Okay. It was very, very good. So, how are you okay, then goes to the question, Yekuti. How are you understanding how Ketina should react to her father when he shows up on the public? Okay, right. You know why in Rukuti, Ketina ndinomunzwisisa. I used to have a friend who passed on. Akanga ari mu same situation na Ketina, almost a similar situation, because
akakura achigara nababa vake in the city whilst mai vakanga vari kumusha ende baba vake vaimita mukadzi, kwete kuti ndo situation yaKetina, no. Abuse dziri pakasiyana. Iye ane maabusirwo akaitwa asiri sexually because she never mentioned kuti baba vangu vaindi abuse sexually. So handisi kuti ndo exact abuse. Ndiri kuda kungotaura chete kuti inini akaramba achindiudza each time kuti you know what, baba vangu vaindidai, but no one can understand. Hakuna munhu anondibhilivha. Kusvikira sister yake ndakwanisa kuita meeting inini naye nesister yake achinyatsotaura kuna sisi vacho vaidiwa nababa vacho zvisingaiti zvekutoendeswa kuboarding school zvaitwa Ketina izvi. Iye achinzi haende kuboarding school, anoenda palocal school. Baba vacho achiita take advantage kuti mwana ndinenge ndinaye all the time, saka vairara naye uye ari kuchikoro. Saka akaramba akati usatozombozviti bufu. You understand, Rutendo? Usatozombozviti bufu kuno mumwe munhu because handisi kuda anything chinoparadza family. But kwandiri nini each time kana kuti tikaona a certain situation yakangorekera kwaari anobesta. Munhu anombobvira ava kana kutrusta munhu wechirume kana not kumutrusta kwekuti, but to have that relationship iya iri normal a man and a woman haana, because anga angori that feeling yekuti varume they are not good. No matter munhu wasangana naye atoriwo willing pamutombatsiro nesomething, haana kumbobvira aita that mind yekuti munhu uyu ari pachokwadi. Saka that's why ndiri kuti Ketina ndiri kumuunderstanda, because ukateerera even madocumentary evanhu vari abused, vazhinji vacho vanoabuswa same way naKetina. Ukauya paYouTube ipapa ukatarisa mavideos, vanotaura kuti no one believed me. Vamwe vacho vakutozvitaura vato 60 years pamwe probably vanhu vakavaabhusa vakatofa, havanokwanisa kuhila, havanokwanisa kuita sei for fear society. Saka zvakaita Ketina zvinhu zvekuti isusu hatina kuzvijaira in our society kuti munhu anotaura bad about baba vake nekubva abhesta nekuita sei. Ketina haana kuhila. So, Kola, let me ask you, Sisi, kuti you just literally said kuti Ketina was wrong for trying to call out her father for the wrong that her father did to her. But you're saying you're not, I don't understand where you stand in this case. You're saying kuti you've known people that have been abused, but Ketina was wrong for calling her father out for what her father did. She burst out, she got a chance, this one chance that Ketina got to tell her father the truth. You're saying she was wrong for doing that because Kausha doesn't support that. No, it was not the only chance. That was not the only chance, Rutendo. Ketina anoziva phone number ya baba wake, Ketina anoziva kumba kwavo. Saka we can't say per life it was the only chance. No, if we say that we are wrong, because Ketina anoziva kumba kwavo, even paakanza akambotumira mwana kumusha, amutumira kumba kwavo. Saka pampa ne imo way kuti kuya per life ndoda kuti unzwisise Rutendo. Coming per life uchiva open kune vanhu about your history, there is nothing wrong with that. What Ketina did hapana chakatomboshata zvachose pane zvaakaita. The only problem was the way yakareacta pana baba vake, the way she attacked baba vake. That's what I'm saying. How did she react? I asked you that. Okay, let's leave Ketina then, because there are certain words as myself, I also respect myself enough not to repeat words that I see they are not proper nditaure. So if you really want to know exactly Ketina Kati, then on that note, let's drop issue Ketina, because if you want me to go into detail Ketina Katika. Okay, I didn't listen to what Ketina said. So let's just drop Ketina. Sis, let's not be political about this. I did not hear what Ketina, and now tell lives that Ketina Zutakati kuna baba wake, and I don't want to put you in a spot for you to repeat. That's the reason. I understand you now. I understand you. You ever go see proper life. If you say so, then I understand. But okay, it's fine. Nea Ketina was just giving my view. I feel like Ketina apology kuna baba wake anafana apologize. Tell me what that apology was about based on your understanding. Even murume anouya kwauri, how is that man going to respect you? Uchitadza kurespecta baba vako despite the fact yekuti baba vako vakakukanganisira. But they are even palife papa ifana kunge akauya akataurawo zviri unoziva pane, I don't know how I can say it, but
she was highly disrespectful kuna baba vake. Okay, well, I guess I need to go back and listen to this. Isati kuti wakarwadziwa wakaabhuswa wakaita setoita kutongota that small part you have a tendency kungoti that very small part yawaita mess up ndoine concentrate nevanhu andito you understand. So why do you feel like she needs to apologize? Do you know or understand the pain and hurt she went through for her to burst out to the point that she did? Let's do this. She mustn't apologize. Let me go by issue. I'm not telling Katie to apologize. I thought maybe Panapa we are just here to air our views. Yes, that's what we're doing. But I'm asking you. Apologize. I'm just saying my mind out. Yes. I'm just putting please. Remember, this is just like a discussion. Yes, it's a discussion. Yes, sis. Why I'm asking you this, I don't even know Ketina akatichi kuna baba wake. That's why I'm saying tell me why you feel she needs to apologize, because I want to understand. Okay. Let you know what, it's very difficult kana usina kuiona life yake. Then let's just drop issue ya Ketina, because iwewe hauna kuiona. So it's difficult because the problem is maybe we were going to be on the same page. You were going to understand where I'm coming from, why I'm saying what I'm saying. But the problem is I'm about to block you if you don't stop. So I don't want to go back. Really, I'm serious. I don't want to go back. Maybe wakaona life up to the end. And maitira kaita Ketina kuna baba wake, I thought kuti wakaona wakanzwa mashoko akataura. That's what I thought. No, I didn't hear what she said. But if you're talking about an abuse situation of this is where I'm going to. But if andina ndosanda kubudira pachena kuti andina kukunzwa. I know it's fine, Rutindo. I understand now. Auna kuona life. Then tuenda panyaya maititi. Maititi, I like maititi, to be very honest. Munhu yoyo kuti. Let's go. Let's keep moving with that. Yes, I am. Do you know what the group I once mentioned in a but people forget what right in entertainment. I love everything. Problem in up, that woman I can go get up, because you know the thing is so there's a monoture mangwana waita life vichiti autuka nenyika yese aurova nenyika yese and auzive zvese tikurarama muweudzi nevanhu saka atingati zvese tobva taziva kuti zviita muziva zvose hai hazvifambei nenzira iyoyo. Inini maimaketeni kusuwa kwavaita maititi kana zvirozvo zvinoita kuti vanzwe zviri nani pavari kuti haiwa inini ndakunzwa zviri nani, then let it be. Also pamwe zvinokwanisa kudzikamisa maititi, because maititi munhu wekuti vanhu vanoti maititi vanotaura chokwadi chichi. Yes, I understand, because panooma certain situations ekuti vanotombotaura zvinhuwo zvandonyatsoonoti chokwadi, asi zvokuti unoataka munhu wese uchithreatena kuti ndinokurova, unawo zvaunondiita, hure chibhozi. It's like hure vanochiziva. Unozi I need to be very honest, sisi maititi vakanditi hanzi ihure anokwirwa nevana vadiki ari homeless. She said a lot of stuff about me that she has no freaking clue, and I'm still bitter about it, but at the same time I can't. I know, but yeah, I still want to take her on that because she doesn't understand. And I am my see. Did my see? I'm well taken care of. But problem iri pamuromo. Avakangogadzisa pamuromo chete maititi vanoenda kure. Problem inetika ndekuti vanhu vanoenda palive ka vachiti munhu achituka vanhu achiti uri hure anozodai vachikuza vari kumakomenti
comments zvinopa jinja ka, because imagine kuti panapa tikauya tiri 200 tichikuti dzvanya baya ipapo. Yes, unotanga kuita manyukunyuku uchifungidzwa kuti zvauri kuita zviri right, handiti waona. Ende tabva ipapo pamwe tinenge tiri kugurupu rako reWhatsApp kwatinokukuza zvekare, so you will never see the light. Unenge uchingofungidzwa kuti everything zvauri kuita zviri right. Kutori nemaWhatsApp group ezuva anosapota mashura. Kutori nemaWhatsApp group anosapota mashura ese iwayo. I don't know if there is a WhatsApp group ravari or what, but I believe kuti kana zvichaitika pasocial media, obviously kuna vanhu vanotozoya kuinbox probably vachikuti awagona. It's like live yako iyoyi, pane vamwe vanhu vanotozoyo after live vachitaura kuti Rutendo paipa wagona. Unoziva kukuzwa chaiko, even masupporters chaiwo mamwe anotokwidwa ndegonze endai kunyika yakati munosapota timu. Ungonzwa vanhu vekumusha kwavo vachiimba vari 10 mustadium imomo, zvinoita kuti vanzwe simba rekuti kuti zvatiri kuita zviri right. So inini ndinoona sekuti maititi munhu ari right and she is very very talented. Problem inoitika up pamuromo. It's not everything that you must answer to. It's not everything that you must fight. Zvimwe zvinhu unofana ungosiya zvakadaro. Manje ukangoti chese chawangonzwa wanzwa kunzi pane munhu aita skit yausina kunzwisisa, wobva watotora foni wochienda palive wotonotanga kutuka, hai hure makoko iwe handiradirwe nehure, ini ndine mari dzangu, ndine mota dzangu. You know, pane zvimwe zvinhu zvokuti unodhila nazvo in a diplomatic way. I understand people have different ways dzekudhila nezvinhu, but autuke nyika yese kuti hure Rutendo. Imagine kuti munhu chingoti ningi hure, ningi hure, nemunhu wacho ane murume ihure, neasina wacho ihure. Kana kwaukaona kunzi ningi ndine manudhi ako, nyika yese unenge uchingodaidzira pese poita honde yako kuti une nudhu remunhu. Uri chiwi kamera here inoiswa mahotelu iwe, yekuti pese panoitirwa vanhu sex dzavo unenge urimo uchirekodha, wobuda nekamera yako wakaisa muhana woenda. Handiti you see. So aungati pese panetsana vanhu iwo unongoti ndine manudhi ako. Isu takatogaririra musi wese tikatoti nhasi apashoni tichamawana, hatina kumawana. Takazoona kuti these were empty threats. Of course ano zvimwe zvinhu zvaanenge ari right, but zvekuzoti unodza munhu wese kuti une manudhu ningi uri hure, it's not right. I don't want to lie to you, that's not right. Inini ndinofila kuti dai kuri kunzi, nekuti ndakambonzwa paine imwe live yavo vachitaura kuti inini ndinozvimirira ndi1, meaning kuti havana maadvisors kufunga kwandinoita, because vakataura kuti ndozvimirira ndiri 1 madhesi avakanetsana nalolo, vakati inini handidi munhu anondimiririra, ndoita madecisions angu ndega and what. Zvino kana uri celebrity like state yasvika maititi iyai, position yato yavatova inoda vanhu vanovaudza kuti apa ita so, even pasina vasingabati mafinances ako, but kutongokuguida kuti paitika situation yakadai chiita. So I think it's very important pastage yavave right now, because Maititi is very talented, but Rutendo vanhu vakawanda vanowanzokudona nekuda kwezvavanotaura kuvanhu, because mashoko avhikwi, ende kana shoko raenda rinonosvika chigara mupfungwa dzemunhu, mwoyo memunhu, haambori kanganwe. Umwe musi anozokufungidzisa pane imwe time yekuti unenge usingaexpect kuti munhu achiri kuziva zvandakataura, and you don't tell people kuti handina basa newe, I don't need you, uri muvengi wangu. Hazvisi zvinhu zvekuti unofana kudeclare pane vanhu kuti ningi kana watoita chakati ndakavengana newe handizombofinda. No, you don't say that. Pane zvimwe zvinhu zvekuti hauzive Mwari zvaanoita, anokudzosa to that same circle rauri kutiza uchiti ninga handina basa naye. Ninga very talented, but dai zvanga zvichiita, I don't know, maybe varipo maadvisors avo, but kana varipo vanofana kuvataurira something kuti kana paitika situation yakadai vanofana kuenda kune vanhu ivavo vobvunza kuti toita sei neissue izvonzi, aiwa apa nyarara, kana waenda apa taura zvakati, izvi usatauri. Zvinokuita kuti even profession yako yauri irambe iri pamusoro, because kana ukati iwewe zvinhu zvese zvawaita ndizvozvo, ukauya watuka munhu ana Japreza, watuka iwe ana Mashi wavo, watuka mangwana wazokunzwira tsitsi kuti chiwewo paTV, wakuzoti aiwa vanhu vari right, hazvibude Rutendo, to be very honest. Yes, hazvibude. Panongodiwo that kuti unofana kuona umwe munhu kuti unotiwo uyu, kwete kuti unobva wati munhu wese haana basa nekuvamwe, nekubva watotaura kuti ninge ndakamuvenga singaiti, paanototsika ina handitsiki. Aiwa, ufane kudaro.
umwe musi unozonotenga tiketi rendege uchida kuenda kwaunoenda only to find out kuti munhu iyeye ari pasaiti pako munosvika sei kwamuri. Unotadza here kutendeuka ukakotsera ukamuzendamira pasaiti iwe wakati handidi kumuona, tiketi watenga panext pake ende ndege yakusumuka. Ungaenda here uchinotaura kuti pane enemy yangu saka ina handichatodi kana ndidzikisei, iwe wakamirirwa onzi time yakati unofanira kusvika. Saka pane zvimwe zvinhu zvekuti I understand kuti maybe there is too much competition muindustry mavo, but at the end of the day people must remain family, they need each other. Zvekuti hanzi nenga handidai ringi feki unenge watogona kana watoona unhu wemunhu ukatoona kuti uyu munhu ihureka usamutaurire kuti uri hure, asi uchimubata one kanzira kaunofungidzira kuti aka ndikako kandinobata hure remunhu, but ukada kubva uchimuudza kuti uri hure, I don't need you, fuck off. No. Sis, I get it. My Titi has issues and honestly, I'm just like her. I never know kuti ndinotocha kusvika around because ndinotya kuti panotaura vanofunga kuti ndiri kutaurisa pandovhura muromo wangu vanenge vakugaya kuti roughness akuti chii. If you realize kuti at a certain point there's times where you need to shut your mouth and listen to other people talk. Zvinoshanda mukati mebusiness because not everybody wants to hear your frickle, like whatever your voice sounds like, not everybody wants to hear it. Because one thing is I'm very loud and I speak my mouth and I say my opinion, but there's times where I'm at a certain place where I shut my mouth and prefer because I know there's people that don't understand how I communicate. Voice language is loud even when I'm being nice. And I am just somebody that speaks their mind. Even when I'm being nice, people can misunderstand me. If people can understand that, and if you start mastering the major things that you're good at and focus on those, like I'm telling you, I was looking at my songs after Dungu. Nasi nazizo very true. And I even said, they should have focused on the business and didn't do this sweaty stuff. They would have done great because the music is great. Okay. And if people would allow people like if people would allow people to speak their minds and say how they feel about certain situations, life would be different. Because is not going to mark it what the fact you're putting the tower at Chokani Chandru Zivanas, never tower Panapanas, Monogono to Sudamaku blog view Kanamkazikam. This is why I do this here, where I call you in where you don't even know who you are. Because it's just, I don't understand. Yeah, thank you so much for calling in. I do appreciate you. I'm going to let you go so I can get the last caller in and we can close this off. I do appreciate thank you so much. Thank you so much, Rutendo. But vakangwana chete team inokwanisa kuvaguida because munhu ari very talented. Ndakaona show yavo just now and ndakaona kuti haasi munhu ari talented comedy chete. Thank you. Music industry munhu anokwanisa kusvika kure, but vanongoda munhu chete anopoti iri button iri siya iri baya red iri siya. Thank you anyway. Good morning. I love you. Thank you. I appreciate you. Thanks, loveness. Bye-bye. Keeping it real. Komuti yaya murugupi futi mimi. Can't even find your damn ass. That's the problem. Hold on. Hello? Aloha. Hello? Masimba to the Masimba is still 5 minutes. Hello, yeah, how are you? Did you write in your right? Muripa Live, yeah, lovely. Hey, Muripa Live, you are live on Keeping It Real with Rutendo Laughing Summers. Ndinotenda makadiko wepa Keeping It Real. Zita rangu ndimukoma Masimba. Uyu munhu uyu ndine nyaya naye. I hope nyaya dzangu dzichabatsira zvakawanda. Upi munhu wamwine nyaya?
imimi yayalamunisa hanzvadzi yangu. Okay. Allow me to go deeper, hanzvadzi. Do what you need to do. Mune 5 minutes, Hanzvadzi. mukapfurikidza 5 minutes, 5 minutes. mukatwa panapa because toenda nemutemo. Babasi Okay, that's vakamira fine. kutamba neni. Number 1, yaya. Chinyi konemi, chinyi. Igodwere chinyi konemi. Godwere idaro. Yaya kubamela atanga diaries yake yaya ka. Ai, baya paimirabishi. Diarrhea yekuti hanzi ndikaite godo. Do you know, let me tell you one thing though. If Meli wants to be real, Meli ndakatomuadvisor from the word go pandakaitwa admin. I'm not going to talk to you about it. Let's keep going. Taurai nyaya yegodo because mauya uzitapa mashoko. Ini number 1 kutokushuzira. I'm not going to admin. I was offered the position. Let the people vote. Voting, after Ndambo offered, before you were offered, I was offered. Hello. Indakangomuka ndiri pama votes and people were voting for me, so please give me a break. I did not put myself there. I did not want to do it. I did it for the people. Now I'll tell you, Yaya, that position, it was offered to Nkoma Masimela as written into a position. I said the government voted. Then people voted for you. So they didn't want you because you're useless. Well, you came number 1, right? I came number 2. Why didn't they vote for you to make you win? Yeah, I can't stand you for competition, yeah. Yeah, that's what I said. You were not as good. You're not good enough. You can't run for president. You can run for vice president if I'm running too, but you cannot run for president as long as I'm on the ballot. Of course, yeah. But if I was greedy, I was going to accept the position that I was eating. But why? The question is, why did you not? As yeah, because people power, you are powerful than me, right? But I thought I was going to beat you, but money could never vote you. That's fine. Then you just left. Tell us what happened. What happened where? After number of your position, just like you say, I was offered the same position and I said no. I'm busy, I have a life, and I woke up and nditori pamaballots akatoitwa ndakarara, and I woke up ndiri pamaballots. Never namuka ndikanzi okoyo mapinda chi, and I'm like seeing tags everywhere. Ndiri kuningirinwa ndiri kuvoterwa, right? And I come on and I'm saying, look, I already told you I'm a very busy person, but I'm all for the people. Never ndaudzwa kunzi Masha Brooks anga aramba kuti muitwe Masha Brooks mvenge wenyu yoyo akaramba kuti muitwe admin because akataura kuti she doesn't know you, she doesn't think you should be an admin. There, I don't know her, but at the same time I'm happy to be okay with her. That was from the boss herself. You understand why I don't trust you people? No, but the people here, they voted for you. Yes, that's why I even came in and I put my preposition in and I said, I will be an admin for Mvenge because I'm for the people. And I want you to understand that I'm going to stand for the people. The fact that I was for the people is the reason why I couldn't stay, because kuseri kune corruption, kune more than corruption ya musikanzwisisi me, but at the same time but this is not where we should be talking about this. Kuseri kuma admin team kune corruption. Those people hate each other. The day I was appointed admin, I was told that Masha Brooks hates me. And I was like, why would the leader of the group tell me that Masha Brooks hates me? Now my SMS, my whatever. If you want me to prove that it's not what I'm doing here. No, you don't have to do that. So like I'm saying, what I can't do is fake people. Like literally, I can do fake people and I cannot do fake people and I will not do fake people. Not today, not tomorrow, not next year. This is my C speaking from the bottom of my heart. Yeah, let's keep it real. Yeah, let's go deeper. Yeah. Problem yenyu munotyanana manje mukoma masimba munovharana muchiudzana zvinhu and the problem yandinowanzoita is if I'm not talking to you mukoma masimba today, why should the world stop talking to you because inini handisi kutaura newe?
ndo zvinoda bosi wenyu wekumvengevenge izvozvo. Kana watukana natate Delicious iye akatukana natate Delicious, munhu wese ngaatukane natate, but kana vagadzirisana hatichadzokererwa taakutaurwa kuti no taabo imimi maaboys wo anongoita bo. What the heck is that? Who runs this world? Mwari kana kuti munhu? As Yaya Loveness, you know what, Yaya, ndine respect for you, respect for everyone ari kuteerera. Ndine questions ekuti imi makati kuenda polling, maka accept a position. After paita nyaya yakatsamba kakanyorwa kemukomana ne-HIV Shadrack, pamangu disappear. No, I didn't disappear. I did not disappear. Let's talk about Shadrack right now. I did not disappear. Melly called me. Melly is the only person I spoke to about Shadrack. Okay? Okay. Yep. I know you're here, you're recording, and I want you to record this. No, I don't record. No, I don't record. If I record you, Mary is the only person I told about Shadrack. And she told me later on, she called, do you know the first time I left Mvengevenge? Ndakangonyora tsamba yangu ndikataura ndabuda bva ndabuda. Meli akauya akaninyengerera inini akanditi sisi mabuda. Vanhu vari kuaska kuti what's going on bvani. Ndiri kukumbira kuti mudzoke because zvakutokonzera mvonga. And I said fine. Yes. Bva ndadzokera back bva vandiedha back kugroup remaadmins. Bva ndaona kuti vaindinyeya kugroup iroro ndabuda. Because they didn't realize kuti when they put me back ndichaona mamessages avaitaura ndisipo. Ndikaona kuti Ashford na Marsha Brooks vainditaura ndisimo, but ndakamaona mamessages acho because I was added back. Okay. So I went back in there and I shut my mouth, and the only person I spoke to about Nyaya Shadrack before anything happened was Mary. Mary ndo vantaura, you know, someone had called her. Sabina kazozira kupi Sabina. Akazvinzwa through Meli, because the thing that happened is every time I had a misunderstanding na Meli, this thing, every time, like everything about Shadrack was quiet unless I had a misunderstanding na Meli. Magosti esa ndakavengana nawo ari all connected to Meli would show up ari kuisa zvinhu mumvengevenge about Shadrack. So tell me that story, how it looks like, and tell me why I'm bitter. I hear you, Yaya. You know why I'm asking, Yaya? I'm a brother to you. I'm a brother to Meli. I'm a brother to Sabina. I'm a face Sekuru. If you've got a grievance here, I have to listen to you. But because it's over, we don't go forward. So did you come here to mess up this? The truth of the matter is, Meli knows exactly where this Shadrack story came from. She told me, Sisi panemune, Sisi whatever, if I'm even Sisi to her, because I think I'm mining whatever the case. Akanditaura inini nyaya dzakawanda inini dzandakaigarira. You know Masimba kuti I'm sitting on a shell in a can of freaking dirty worms if I want to spit. Yep. Ndikanyarara. Meluya, I gave ideas, I said things that I knew would help the group grow. I said a lot of things, but suddenly inini ndinda amuro indikuuraya group remvengevenge. You have been out there mimi muchintatena vanhu vanga vachiudzwa imimi kuti vauye vazondikrasha imimi. You know that, Masimba. No, Yaya, I'm a spokesperson from Vengevenge, but I'm a very fair guy. I'm independent, Yaya. And it's admin. You're not so independent because sometimes you don't understand kuti you're not even independent because so I am trying to tell you right now, today, please don't go there with me. I'm going to cut you off in a few minutes because No, Yaya, let's formulate. No, Yaya. So, you know, Yaya, from the records, those who are listening right now, this one, she's one of, I would say, the first people to go viral on Zimbabwe social media. If we don't hear her, we don't go anywhere. Let's resolve it. Chakanaka, chakashata. Chinogadziriswa. I'm not here to damage Meli or Sabina. I'm here to say, let us speak so that we resolve it. And you're not going to make me speak if I don't want to speak. I'm begging you, Yaya. Let's talk, Yaya. I'm going to let you go because my husband is waiting for me. I love you. No. We'll talk later. Yeah. Guys, when you see me quiet, musandi underestimate. I will talk to you guys later. I love you guys.
very much, and I respect you. That's why I cut this call off. I'm not about to disrespect anybody, but I'm about to tell you, Kuti, do not trust the people that you think you trust, because people are vile out there. The information I have can make people crash Panapa social media. I love you guys, and I'm not gonna go that direction. I have respect for you, and I love you, and I will leave it at this. Peace out, and we'll see you next time.